let's come back. Давайте вернемся. So, summary, I don't think that Osho knew about the details of Sheela's craziness. И Самудра думает, что Оша не знал об этих сумасшедших идеях Шилы. As I know Osho's personality, Так как Самудра знает личность Ошо, he encouraged Sheela to be speaking out. он подбадривал Шилу быть храброй, говорить. He enjoyed to be controversial. Ему нравилось быть противоречивым. But he never would support violence. Но Оша никогда бы не поддержал насилие. I'm sure if he knew about the plan to poison people, he would say no. Если бы он знал об этом плане отравления людей, он сказал бы нет. If he knew about the plan to kill local politicians, of course he would say that's too far, don't do that. Если бы он знал о том, что планируется там покушение на кого-то из политиков местных, он бы тоже не позволил это. But later Osho also explained this is why he came out of silence, why he started to talk again. Но позже Оша объяснил, когда он начал говорить и вышел из тишины. When he realized things were going wrong. Когда он обнаружил, что все то, что происходит, идет неправильно. And one little story, I don't remember if it's in the Wild Country. И еще одна маленькая история, Самудра не помнит, если она «Дикая страна» сериале. That quite soon after Osho started to speak again. После того, как Оша начал говорить в скором времени. One night, one discourse, he actually criticized Sheela very strongly. Есть. Oh, it is that they do mention it. Оша начал очень сильно критиковать Шилу. So, she already left. Then she, yeah. No, it's long before she left. No, it's then she left. It was, okay. Osho started speaking again. Оша снова начал говорить. In July в июле 1985. 1980. No, sorry, October 84. В октябре 84-го. Then, like a few weeks later, in November 84. И позже, в ноябре. There was one night he spoke out very strong message to Sheela, criticizing her. Был один вечер, когда Оша говорил очень строго и критиковал Шилу. And Sheela immediately took the video recording and destroyed it. И Шила мгновенно забрала эту запись и уничтожила ее. So we were just told that there was a problem with the video recording, no video today. И изначально подумали, что какая-то проблема с записью, потому что не было видео в этот день. Because that was when he was speaking in his own house. В это время Оша говорил из своего дома. Just like a small group of people, 10-20 people. Перед небольшой группой людей, Right. человек 20. The next day it was shown in the hall. И на следующий день это видео показывали в зале для всех. So we were just told there was a problem with the recording. И изначально подумали, что какая-то проблема с записью произошла. So it was like there was a power game going И on. начались вот эти игры власти. Also inside the commune. Даже внутри коммуны. That Sheela was then like also dictator of her whole organization, and like Osho. Шила стала диктатором, и вокруг нее была вот эта ее организация из мам. Yeah. Mm-hmm. Мама circle. Yeah, the mamas. И опять же в это время all power in the woman. Yes. И в это время опять же вся власть была у женщин, то есть в управлении не было никого из мужчин. Yeah, there was positive of that. И да, в этом также были позитивные и негативные. All right, that's another question. Это еще Or is that a question? Да, we have one more question. Okay. Почему девушки Osho? Почему девушка Оша имела меньше влияния на него, чем Шила, и информацию о событиях в коммуне Оша не воспринимал от нее так, как прислушивался к Шиле? Дальше, подожди. Перевести? Ну, сейчас я дочитаю вопрос, потом переведем. Oh, there's better to see like that. Okay, there. I'm just playing around with the Zoom. Oh, there. Okay, there. That's it. Почему девушка Osho? Не воспринимал это, как прислушивался к Шиле. Thank you.
Да-да-да, Иваночка, давай. So, why did Sheela has a much more influence on Osho? Why didn't he listen to his own girlfriend and accept the information about what was going on in the commune, but only to Sheela mostly? Yeah. Да-да-да. Well, Vivek, И Ревека, later called Nirvana, тоже ее имя было Нирвана, not political person. не человек политики. She was, heartful person, Она очень сердечный человек. she, silent person, Она человек, который любил тишину, quite introverted. достаточно интроверт. And officially her position was И официально ее позиция была, Osho's personal caretaker. она заботилась об Ошо. Like combing his hair, helping him brush his teeth, take care of Помогала his ему body. чистить зубы, расчесывать, заботилась о его теле. And making sure he's wearing the right clothes. Заботилась о том, чтобы он был одет правильно. Basically just being girlfriend. Просто была его девушка. We don't know if, how much they were physical lovers. That's not. Не знаю, насколько они были физически близки. But she was basically girlfriend, not a power person. Но она не была человеком вот силы. But we're organization, 5,000 people living there. И организация 5000 человек на тот момент жили We're там. trying to build houses, Строили дома, trying to, also create businesses to make money, создавали бизнесы, чтобы зарабатывать деньги. publications, Публикация, farm, фермерское and then around the хозяйство. world, a whole organization of different communes. И вокруг мира все остальные коммуны. This is a big job. Это большая работа. It's basically a political job, Это политическая работа. or management job. Или работа менеджмента. So, Osho says that, Sheela was good at that. She was a good manager. She's quite a powerful person. И Оша сказал, что Шила хороша в управленческой работе, она достаточно сильный человек. And we can see, like now, И возможно увидеть сейчас, after, coming out of jail, когда она вышла из тюрьмы, she goes to Switzerland, она уехала в Швейцарию. and she creates, she's created a little commune for herself. И она там создала небольшую коммуну для себя. She's got these old people to take care of. И вокруг нее престарелые люди, о So, которых она заботится. we can see actually she's quite nice with the old people. И мы можем заметить, что она достаточно хорошо So you can see обращается that's her с character. людьми, и в этом ее She's a характер. commune leader. Она лидер комьюнити. So that was her natural quality. Это ее естественные качества. But when you give that person, 100,000 people, Но когда этому человеку дать 100 000 человек, who all totally believe in this которые enlightened на master, 100% верят просветленному and they мастеру, believe whatever she said was what Osho was telling her. и ее наделили такой властью, потому что все, что говорила она, верилось, что это говорит Оша. Она была ртом, говорила слова Оша. That's a lot of power. В этом было очень много You can власти. do whatever you want with this 100,000 people. И ты можешь делать все, что ты захочешь с этими людьми. Right? And we did. Тысячами людей. И For, она делала. it was only slowly we began to feel like this is going too far. И очень медленно саньяси начали замечать, что-то идет не так. I was there and I was part of it. I completely Самудра был там, он был частью believed, этого yes, и полностью the верил. Americans are just Да, stupid politicians. американцы это глупая We политика, were projecting onto them. и они проецировали на них, We were blaming them, они обвиняли их, and we took no responsibility. и в то же самое время не брали никакой It was ответственности на only себя. later, И только позже, few years later, несколько лет позже, that we began to think, what did we do? задумались о том, а что же вообще мы делали. And that is why we created the third chakra group. И тогда, в тот момент, была создана группа по трансформации энергии третьей чакры. It's all about power. Это все о силе. Right. So, okay. Мгм. Anything else? Давайте мы включим сейчас общие галереи, чтобы мы видели всех. И
Вероятнее всего, у кого-то еще есть вопросы. Мы Wait, приглашаем. wait, there are questions. Just look at the messages. Okay, they Chat. might have disappeared По-моему, since. мы это самое ответили уже на вопросы. Нет еще? Давай. No, yeah. Did we miss some? Мгм. Okay, let's go back In a the bit. beginning. Ага, Boris? In the Да. Для меня поведение и слова Оша в отдельные моменты, как, например, то, что Самудра сказал, что он говорил плохо о местных, оскорблял их, как он говорил о Шиле, когда она покинула коммуну, противоречат состоянию просветления. Не выглядит он как просветленный в этот момент даже внешне. Получается, что эго управляет им в эти моменты. Почему его просветление не дало ему возможности видеть эти свои эмоции? Для меня это выглядит так, что он не был просветленным все время. Что думает Самудра про это? Про то, что просветленное состояние могло покидать душу. Oh, I think I understand it, but please translate every word. Да, Иваночка, Yeah. подтверди, пожалуйста. Mhm. Mhm. So for me, for the person writing, how it's that those moments when Osho was talking badly about local people and using bad words, and as well as when he was talking about Sheela, and when she left the commune. So all this goes against the state of enlightenment, and it doesn't. He did not seem like an enlightened person at that moment, Yeah. even like visually his image, and so it seems that at those moments ego was controlling him. And why didn't his enlightenment didn't give him the ability to see these emotions of his? And so it seems that he wasn't enlightened all the time. So what do you, Samudra, think about it? Okay, yeah, big That question. the enlightenment can be like partial or temporary. Okay, good question. Хороший вопрос. I also, at that time, I also had such questions. И в то время у Самудра тоже задавал себе такие вопросы. But I felt energetically Но Самудра чувствовал энергетически, the atmosphere of enlightenment was always there. что атмосфера, энергия просветления всегда была там. So it brings up a big question. Это приносит большой вопрос. What actually is enlightenment? И что вообще такое просветление? Right? So Osho, and other people had this question as well. И у других людей также появляется этот вопрос. Like, if you're enlightened, why can't, people asked him, if you're enlightened, why can't you see what Sheela was doing? И люди задавали Оше этот вопрос. Если ты просветлен, почему ты не видишь то, что делает Шила? Like basically, if he blames her, Если он обвиняет ее, but he chose her, но он выбрал ее, how, still it's his mistake. Значит, это его ошибка. Doesn't enlightenment know everything? И знает ли просветленный человек абсолютно все во всех сферах жизни? Yeah. Now then he explained И Оша объяснил, that there's a big misunderstanding about what enlightenment is. есть очень большое недопонимание по поводу того, что такое просветление. So he said enlightenment means knowing everything about yourself. И Оша сказал, что просветление – это знать все о том, кто ты есть, о себе. Not knowing everything about everybody else. Не знать что-то обо всех вокруг. So enlightenment means to have awareness of whatever's going on inside you. И просветление – это иметь осознанность по поводу того, что происходит внутри тебя. Now, but this is a little bit strange because И это тоже кажется странным, потому что my own experience and many other people that were sitting in front of Osho in contact with him, опыт Самудра и тех людей, которые находились перед Ошо, we could feel he knows what I'm thinking. было всегда ощущение, что он знает то, о чем я думаю. Now, maybe it's just like, enlightenment is like having a light. Может быть, просветление – это как иметь свет, Like a torch that you can, как, например, фонарик, that you can switch on and off.
который можно включать и выключать. you know, because I could feel that when he was giving initiation, Потому что Самудра знает и чувствовал, что когда Оша it was инициировал, like he was really looking он действительно смотрел, and he could see. и он мог видеть, And видел. I felt he knows me better than I know myself. И Самудра чувствовал в тот момент, что Оша знает его лучше, чем Самудра сам знает себя. I had that experience, and I know other sannyasins had the same. У Самудра был этот реальный эксперимент, опыт, и он знает, что таким же делились другие саньяси. So if he has that great sensitivity of enlightenment, И если у него есть эта чувствительность, как у просветленного why существа, he didn't switch it on with Sheela? почему тогда он не видел это в Шиле? Big question. I don't know. Большой вопрос. Maybe he see. Or Или another question. еще один вопрос. We have this sort of idea, assumption Yes. У нас есть очень много ожиданий и Yeah. идей, that enlightenment means no personality. что просветление – это отсутствие индивидуальности. Yeah. You can see it's not true. И это не есть правдой. Osho had his personality. У Оша была его индивидуальность. Yeah. He has his character, he has his У qualities. него был его характер, у него And, были его you know, качества. Or If we check another, look for another enlightenment master, Okay, yeah. everybody's different. like I also really respect Krishnamurti, И Самудра очень уважает Кришнамурти. who Osho also says the only other enlightened Buddha at the time. И Оша сказал, что это единственная просветленная сущность того времени, когда Оша жил. And also Krishnamurti has his personality. И если посмотреть, послушать Кришнамурти, то можно увидеть, что у этого человеческого существа тоже есть его уникальность, Yeah, индивидуальность. he has his way of expressing У himself. него есть его способ проявления It себя, seems much more intellectual, и он более more интеллектуальный, like a philosopher, больше как философ. but also very much against gurus, Но Кришнамурти очень против всяких гуру, which we can see because of his childhood. потому что мы можем посмотреть, это его опыт, его детства. So, you know, we don't know Buddha because we don't know, we never saw, you know, we don't know, you know, Buddha's only in statues and we don't know Мы what, не знаем других Будд, we don't have enough Buddhas to и analyze. недостаточно много других Будд, чтобы мы могли анализировать. Yeah. Right. So, Аня хочет что-то спросить. okay. So, Just moment. okay, where were we up to? What was the question? We finished it. So, in my opinion, Osho was enlightened and he never was unenlightened. И мнение Самудра, что Оша просветлен, и он никогда не был не просветленным. But still, some of his decisions Но некоторые из его решений, were not the wisest они не были мудрыми. in hindsight after seeing. После того, как мы можем на это посмотреть. I don't criticize his teachings about meditation. Самудра никогда не критиковал учение Ошо о I медитации. think he's one of the best orators, one of the best people to explain meditation. И Оша один из тех, кто смог просто объяснить о том, что такое медитация, и предложить различные медитационные методы. But he still has a personality. Но у него есть его индивидуальность, No, not individual, personality. личность. Yeah. He was a narcissist. Он нарцисс. He said he is number one in the world. Оша всегда говорил, что он номер один в этом мире. Right? His truth, И его истина, he's one person, он and единственный, he said his one truth и его единственная истина is more important, more bigger более важная и больше, than the whole world's untruth. чем не истина всего мира. Yeah. Untruth. Yeah, you know, he says like he can see everything he can see the truth, И он говорил о том, что он видит истину,
because he's perfectly enlightened потому что он идеально просветлен, and everyone else is unenlightened. а все остальные не просветленные. Only Krishnamurti, Только Кришнамурти. he agreed was equal to him. И он считал его равным себе. Yeah, but then Krishnamurti died before Osho. Но Кришнамурти ушел раньше. So in that last couple of years, he was alone. Да, и Number one Buddha in the world. лет Оша был единственным Буддой в So- этом мире. Very egoistic Buddha. Очень эгоистический Будда. It seemed like Это похоже на то, the way he expressed himself. то, как он проявлял себя. Krishnamurti, very different, very humble. И Кришнамурти очень по-другому, очень уважителен, Was from me, maybe. скромный, да. Yeah. Not like I'm number one, Не о том, что я там номер один, but he's also very, very но он очень ясен, like also очень like чётк. also telling some people you're just stupid, that's И stupid. иногда вот говорит прямо, But not he is different character, different personality. ну, разная личность. So what? Okay, a metaphor to try to explain it. И метафора, чтобы объяснить это. Our personality is like a car. Наша личность – это как машина. How you drive the car is your choice. И то, как вы ведете эту машину, это ваш выбор. Even a master is someone who's very good at driving their car. И даже мастер, тот, кто великолепно управляет своей машиной, They know how to drive their car. они знают, как the best управлять them. машиной лучше для себя. Yeah. So Osho's a master orator. He's great at talking. И Оша прекрасный оратор. He's great at explaining spiritual concepts. Он прекрасно объяснял духовные концепты. He's great at taking very difficult spiritual traditions and make them much easier for us to Он understand. мог говорить о многих духовных традициях так понятно, чтобы мы понимали, о чем именно суть этой духовной And he's традиции. very good at making simple meditation methods. И он прекрасен в создании простых медитационных методов, So people can have an experience так, чтобы у человека был его опыт. and the meditations work. И медитация работает. They really bring transformation to people. И она действительно приносит трансформацию в жизнь Right. людей. So for me, he was energetically, I can feel his enlightenment. И для Самудра чувствовал энергетически, что Оша просветлен. Which means in his atmosphere, it's much easier to go into the state of higher consciousness. И это означает для Самудра, что в его присутствии гораздо проще находиться на более высоком уровне сознания. But his mistakes or his failings Но его ошибки is that he's like egoist, number one. I am always right. – это его эгоизм, то, что он считал себя номером один. But it's not how to say he's aware of his ego and he still used it. И он осознавал Оша свое эго, но все равно он использовал его. He would joke. Плохих эго? Okay, let's say like the car. Ага, He как knows he машина. has. Хорошо, он знал эти свои особенности. He для knows себя. he has an ego, Он знал and по that's what поводу своего эго. That's why he liked Rolls Royce, Вот почему ему нравился Rolls-Royce. because it was the best car in the world, Потому что в тот момент это лучшая машина в мире. and he wants to be number one. И он хотел быть номером один. And he doesn't just want one Rolls Royce. И не один He Rolls-Royce, had 93, 93. and we were going to try and get 365 for him И хотели еще больше, чтобы to было be у него number one in the 365, world. для того, чтобы No Оша one был collects, один в этом мире. right? So that was his character. Это его I must характер. be number one, Я должен быть номер один. and he said it himself. И он сам об этом говорит. He's always number one, or Он всегда номер один. he's the last. Или он последний. He said it, in his university, he was number one student, or he was either the best in the class or the worst, never in the middle. И Оша говорил, что в свои студенческие годы он был или самым лучшим, или самым худшим. Никогда не был посерединке. That is his character. Это его характер. Ramana Maharshi, another one, very, very, Харши. very different personality, Абсолютно другая but личность. equally enlightened as Osho. Но так
такой же Also- просветленный, как и also a Оша. Buddha, Будда, but very different way of transmitting himself. но каждый из них абсолютно по-разному Very проявлял Or себя, typical Indian guru. больше как типичный индийский гуру. So Osho is like, his style, И Оша, его стиль, as he said, rich man's guru. он гуру богатых людей себя называл. Krishnamurti is more philosopher. Кришнамурти больше философ, Ramana more traditional Indian. Рамана больше традиционный индийский So гуру. enlightened masters still have their personality, И просветленный мастер имеет свою личность, but they are aware of it. но они осознают это. Yeah, they are not. So, at least this is the next concept, is that И следующая концепция, they are aware of their own personality and они then they осознают use it свою личность, и они могут использовать as an это instrument. как инструмент. Okay, Боже, как интересно. Hmm? Интересно. interesting. Okay, good. I'll try to keep it interesting. I don't know. Next, let's go back with А some есть у нас еще вопросы в There was- чате, ребят? was there more Или мы questions? все уже прочитали? Да. Я Shiva. Я- Там был еще один вопрос в чате. Ага, Okay, я please. вижу, как новых людей принимали в коммуну, насколько хорошо контролировалось поведение людей, что было целью Оша, счастье людей или их свобода, или просветление. Важна ли была роль денег при вступлении в коммуну и получения медитации? Ну, как-то все в одну кучу сложили, ну, попробуем. Мгм. Иван, переведи, пожалуйста. So, how were new people accepted into the commune, and how they were controlled, the way they acted, and what was the purpose of Osho initially? Was it the happiness of people, their freedom, or their enlightenment? And also, what was the role of money when people were accepted to the commune and doing meditation? Oh, well, okay, better I speak from my own experience. И Самудра будет говорить о своем личном опыте. Okay, I was only 19 when I went. И Самудра было 19 лет, когда он принял решение поехать в коммуну Оша. So I didn't go to university in England. Самудра не пошел получать высшее образование в Англии. на I тот only момент. had one very low paid job. И у Самудра была одна очень низкооплачиваемая работа. And I went with just enough money for 3 months. И Самудра приехал в Индию, денег было достаточно, чтобы там кое-как прожить в течение 3 But месяцев. after 3 months, I stayed another year. Но после 3 месяцев Самудра остался там еще на год. And so basically my money was finished very quickly. И деньги закончились очень быстро. And I was living very scrumly, very economically, И Самудра жил очень скромно, очень экономно. living in a bamboo hut. Жил в домике из бамбука. Right? Шалашики, может быть, не домики. But then I was lucky I got a job in the ashram, which gave me free food. И Самудра был счастлив, потому что ему предложили работу в коммуне, и это означало, что он бесплатно может кушать в коммуне. So there were other people that came, they had money. Приезжали другие люди, у которых были деньги. Some had, just like in society, some people are poor, some people are rich. То же самое, как в обществе. Кто-то богаче, кто-то The беднее. door was open to everyone who wanted to come. Дверь была открыта для каждого, кто хотел. If some people had some skill, И если приезжал кто-то, у кого были определенные and they таланты, wanted to, and that skill was useful for the commune, и эти таланты, навыки, они пригождались, были нужны Yeah. коммуне, they could also get free room. такие люди могли получить бесплатно проживание в коммуне. So the system changed a little bit over the years, И на протяжении лет система постоянно менялась. but during the Oregon years, Но в то время, когда коммуна была в when we Америке, had the real commune system,
когда была реальная система коммунизма, комьюнити. It was real Это communism. был реальный коммунизм. That means Это значит, if you join если ты присоединяешься к коммуне, and you say, I have this much money, и ты говоришь, что у меня есть вот столько-то денег, right? You are sort of expected to donate that money to the commune. и ожидается, что ты эти деньги внесешь в коммуну. I had no money to donate, I only had my time. И у Самудра не было денег, чтобы пожертвовать ими. У Самудра было его время. I donated 12 hours a day of work. Самудра 12 часов в день работал. So I was, just working. Работал. And the commune gave room, И коммуна предоставила комнату, food, еду, clothes, одежду and a little bit of pocket money, и небольшие карманные деньги. plus one alcoholic drink a day. Плюс один стакан алкоголя в день. You could either have like a whiskey or a Ты gin мог выпить or виски vodka, или джин, или or one beer. или стакан пива. I didn't like beer. I Пока. like Stolichnaya. Or even then I liked vodka, and also you could have 3 packets of cigarettes a week. И 3 пачки сигарет в неделю. So I was smoking also then, В то время Самудра тоже курил. smoking 10 a day, because 10 в день. that's all you could have. Все, что ты мог себе позволить. So basically, if you were joining the commune, И если ты присоединялся к коммуне, the commune takes care of you. коммуна заботилась о тебе. So when I was in the English commune, Когда Самудра in был в German, коммуне в Англии или в Германии, it also included 2 weeks a year going to Oregon. это также включало в себя, что 2-3 недели в год ты мог посетить коммуну в Орегоне. And as I already said, the last 6 months I was there in И America. последние 6 месяцев, когда коммуна была в Америке, My Самудра был там, job was to train to be a therapist. и Самудра обучался на терапевта в то время. That was my work. That was Это all, была работа. no money. That I didn't pay anything, Самудра ничего не платил за это. right? So the commune took care of you completely. Коммуна полностью заботилась о тебе. But if the rich people, Но также понятно, You что know, приезжали очень богатые люди. they would give money, donate money. Они приезжали с деньгами. But if they were clever, they kept some for themselves. Если они были умные, они что-то оставляли себе. But there were many times when there was like a message, we should try to find more money. I tried to phone my father, can you please give me some money? И часто было послание сверху, что нам нужны деньги для коммуны. So И Самудра пробовал обратиться к папе за деньгами. so there were times when people were pushed to try and get more donations. И было время, когда людей, саньясинов заставляли, просили, побуждали к тому, чтобы они находили больше денег для So коммуны. some people got really hurt by that they donated and then it all disappeared. И для некоторых это был шок, потому что они донатили много, и куда-то все деньги девались. But that's also, their question, like, if you donate and then you still expect something. И опять же, это вопрос тогда к этим людям. Если ты донатишь, и в то же время ожидаешь, что тебе что-то вернется. It's the same as if you invest your money. То же самое, это как ты инвестируешь свои деньги. You don't know, you sign a contract. Ты подписываешь контракт. But if, you don't check every detail. Но если ты не проверил все детали. How can we say that, they are responsible? You have to be responsible for your own money. Можно ответственность переложить на кого-то другого, ответственность твоя за. But certainly there were people who were trying to get donations. Скажем так, побуждали людей в коммуне к тому, чтобы они находили деньги. Okay, I didn't have money, so I didn't lose anything, except a few years of working hard. Самудра не потерял ничего, кроме того, что несколько лет он тяжело работал. So real communism. Реальный коммунизм. There's control from a small group of people. Контроль очень маленькой группы людей. Everything is shared. Все делилось. Yeah. Там еще вопросов много есть. Can you open? Yeah, there. Can you see it? This one. This one first.
Елена пишет, я также была разочарована тем, что Оша сказал Шиле. Shiva. Шиле. Он переложил вину на нее, хотя он ее выбрал и ставил перед ней задачи. Для меня это не про осознанность. Просто сказать, что она под наркотиками, я была в шоке, как он прокомментировал то, что говорила Шила. Something about, Перевести? Да. please. So I was disappointed about the way Osho talked about Sheila and pushing all the guilt to her that she was at fault. Because he was the one who has chosen her in the first place, and he was the one who gave her all the tasks. And for me, it is not about consciousness, because he just said that she was under the drugs. And the person who wrote the question was shocked that he said something like that. Yeah. When I watched that video, Yeah, that Sheila was under the drugs. It wasn't the documentary. yeah, I didn't like this either. Mhm. Самудро тоже это не нравится. When I watched that video again recently, I feel, Когда Самудро смотрел это видео, you know, come on, that's not great. Самудро также чувствует. You know, it's like he's just blaming her. Оша просто обвинял ее. And maybe she was, I don't know, maybe she was on drugs. Самудро не знает, может, действительно она была под But наркотиками. she also blamed him that he was on drugs. Шила также обвиняла Оша, что он был под наркотиками. And unfortunately, okay, how to say this? Why are we disappointed? И почему мы разочаровываемся? Because we have an expectation. Потому что у нас есть ожидания. We expect Osho is perfectly enlightened. Ожидали, что Оша абсолютно просветлен. Okay, if it's true, like he said, he knows everything about himself. Если это правда, то что Оша говорил, что он все знает о себе. But then we see, Но дальше or I can see, he was actually influenced by the environment. Что на него оказывают влияние. So this is a big question in America. И это большой вопрос в Америке. America as a country has nearly everyone, well, no, I know maybe that's exaggeration. I don't know how many, but there's a lot of drugs going on in America. И Америка страна, в которой очень много наркотиков. And not just, I don't mean heroin or, Может быть, это не только героин, or cannabis. каннабис. People are on antidepressants. Люди находятся под антидепрессантами. Right, that's also medical drugs. Это также и медицинские наркотики. And it seems like both Osho and Sheela were having a lot of these drugs. И похоже на то, что и Оша, и Шила, оба они употребляли эти медицинские препараты. So the next question comes. И следующий вопрос появляется. If you are on some sort of drugs to help you sleep. Если ты употребляешь какие-то медицинские препараты, которые помогают тебе уснуть. Is it purely physical or does it affect you psychologically? Оказывает ли это влияние только на твое физическое состояние или также на твою психику? Right? So this goes on to another question or another topic. И это нас приводит к следующему вопросу, к следующей теме. Which some people might think is also a shamanic question. И некоторые люди думают и считают, что это также вопрос шаманизма. So, for example, например, like Castaneda, как Кастанеда, talk about people, you know, mystical men who take a lot of drugs, but they try to find out to which limit they can take the drugs and their consciousness is not affected. Кастанеда говорил о людях, которые использовали наркотики или препараты для того, чтобы обнаружить, сколько они могут принять этих препаратов и не потерять свою осознанность, свое сознание. So if someone is enlightened and perfectly knows themselves, и если кто-то просветлен и абсолютно знает себя,
and they take some drugs, и они принимают, и этот человек принимает препараты, then we could expect that it's only for physical effect, то мы можем ожидать, что это оказывает влияние только на физическое тело. right? So this is, this is how people, Osho's doctors and people who were treating him physically, Это как доктор Оша и люди, которые заботились о Оше. that he would say he has physical pain, Оша говорил, что у него есть физическая боль, but you don't see it on his face. он не видит свое лицо. When he was sick Когда он болен or have some toothache, или имеет зубную боль, he would not show he has pain. он не показывает, что ему больно. The doctors often said they didn't know he had any pain because he was not reacting like normal people. И доктор Оша говорил, что Оша не реагирует так, как реагируют другие люди. Он не показывал Оша, что он проживает физическую боль. So that if he took painkiller, И если он брал it обезболивающее, was just to work on the physical, это работало только на физическом and it теле. would not change his consciousness. И это не оказывало влияния на его сознание. So in this point of view, И с этой точки зрения enlightened master просветленный мастер is also aware when they're asleep. также осознает, когда он спит. So a Buddha, Будда, I cannot say from experience, I'm not a Buddha, but Самудра не может это со своего опыта сказать, но Будда, this is the question mark that I have. это вопрос, который есть у Самудра. But I used to believe Но Самудра продолжает в это that a верить. Buddha is someone who is never loses consciousness. Будда – это тот, кто никогда не теряет свою осознанность. Even when they are asleep, Даже когда он спит, they know they are asleep. они осознают, что они спят, что он спит. That they are just, their awareness is watching, I'm sleeping. Осознанность наблюдает за тем, что он спит. When тело they're, спит. when they're dreaming, И если появляются сны, the dreams are just the process of the brain cleansing itself. то эти сны – это процесс, который происходит в нашем мозгу для того, чтобы очиститься после дневных событий. The brain is not, the dreams are not product of their unconsciousness because they've cleaned out the И unconscious. сны – это не процесс бессознательного просветленной личности, потому что их бессознательно очищено. Therefore, the drugs Osho took, И таблетки, которые использовал Ошо, at that time it was called Valium. на то время это называлось валием. Valium is a famous painkiller drug. Ну, короче, какие-то обезболивающие препараты. It was just to take away physical pain. Он их использовал для того, чтобы убрать физическую боль. But people that want to criticize Osho Но люди, которые хотят критиковать Ошо, say he was addicted to these drugs. говорят, что он был зависим от этих таблеток. And that's why he speaks slowly. Вот почему он начал говорить медленнее. But actually, we understand, those of us who love him as disciples, we understand his slow speech is a method of meditation for us. Те, кто следовали, любили Оша, осознают, что это метод Оша говорить со своими учениками именно таким образом, с паузами, I с медитацией. never saw his consciousness was affected by anything. Самудра ни разу не видел, что что-то оказывало влияние на осознанность сознания Оши. How much Sheela was taking drugs, Сколько Шила употребляла I don't этих know. There are препаратов, lots of stories. Самудра не знает, но есть очень много разных историй. Maybe, she was taking cocaine, Что она употребляла кокаин, as a lot of people do, как to, многие люди to have more делали, energy. чтобы чувствовать больше энергии. But I, when I also saw that interview with Osho, that he said Sheila's just a drug taker. I also was very disappointed. I felt that was not gracious of him. И когда Оша, вот кто-то из вас, ребята, написал, что там было в сериале, когда Оша сказал, что Шила находится под наркотиками, поэтому она это все сделала. Самудра тоже
был разочарован, услышав это. So I also have a big question mark. Why do you have to say that? И у Самудра также большой вопрос, почему Оша именно так Maybe сказал. there was some part of his personality he was not fully aware of. Может, была какая-то часть личности Оша, которую он не осознавал. To that he always has to be right and other people are wrong. Потому что часто Оша приходилось признавать свою правоту и обвинять других людей в том, что они неправы. And that he never admitted. He said his mistake was to choose Sheela, but he didn't say more И what Оша other сказал, mistakes. что его ошибкой было то, что он выбрал Шилу, он не сказал о других своих Or ошибках. that he didn't take responsibility for Или он не взял ответственность на себя. encouraging her to fight against the politicians. Взял ответственность на себя, что он, может, подбадривал ее в том, чтобы она боролась с политиками в Америке. Right. So okay. Сейчас, ребята, мы открываем наш чат и продолжим отвечать на вопросы. If commune need money, why they not sell 93 Rolls-Royce? Somebody already answered because money collect to buy more car. Well, at that time we thought we had lots of money. И в то время в Америке как раз в коммуне думали, что у них очень много денег. Right. Apparently there was like $40 million in the savings they had. 40 миллионов долларов было в коммуне на тот момент, хранилось в сейфе. Or that, that was part of what they said that Sheela took away 40 million. I don't know if it's true. И есть вот эта часть в фильме, что Шила там забрала все деньги из сейфа в коммуне и уехала с таким количеством денег. Самудра не знает, правда это или нет. At that time, you could buy 10 Rolls-Royces for 1 million. И в то время можно было купить 10 Rolls-Royce'ов за 1 миллион. Money is completely different now. И сейчас деньги абсолютно Right? другой Like, ценности. all those 93 Rolls-Royces И все эти 93 Rolls-Royce is probably $10 million. стоили где-то 10 миллионов долларов. And I think it was a very, very expensive advertising gimmick. И Самудра считает, что это был очень-очень-очень дорогой рекламный трюк. Right? Not really needed, but that was part of Может the game. быть, действительно ненужный, но это часть игры. Yeah, part of the Leela, Часть лилы, вы не понимаете, что an expensive Leela. лила, она такая дорогая игра. But, like in terms of business, Бизнес, right, let's say, for example, давайте скажем, 10 million for advertising, 10 миллионов для рекламы. and you have 40 more million. И тебе 40 миллионов приходит. Like maybe it's a bit out of balance. Может, это немножко не Like, в балансе. any good company keeps the advertising to not more than 10%. Любая компания не больше 10% тратит на Right. рекламу. So, okay, whoops, a bit out of balance. Maybe there was more, I don't know. Может быть, там больше было, Самудра не знаю. Right. So, Давайте отсчет. all right, let's go on. Да, сейчас, Анечка, сейчас мы ответим на вопросы, которые есть в чате, и вернемся к галерее. You already answer if in commune people who use drugs. You already tell Yeah. about it. Оша говорил о 4 шагах навстречу любви. Oh, Первое. Здесь и сейчас. nice. Второе. Трансформация яда в мед. Негативных эмоций в позитивные Тише. с помощью осознанности. Mhm. Третье. Делиться. Да. Четвертое. Стать никем. Перестать иметь эго. Отделиться от личности. Мгм. Осознать, что я не образ себя. Стать сознанием. Чувствовать себя им. Получается, что Оша не следовал своим же словам, раз он не трансформировал свои эмоции и оставался со своей личностью. Не делал шаги 2 и 4. Я так это вижу. В просветленном состоянии невозможно быть таким злым. Это и есть состояние любви. Борис написал вопрос. Okay.
Please translate. Иван, переведи, пожалуйста. Uh-huh. So Osho was talking about 4 steps towards love. First, here and now. Second, transforming poison into honey. Transforming negative emotions into positive using consciousness. Third step, sharing. Fourth step, to become no one. Stop having an ego. Detach from your personality. Realize that you are not the image of yourself. Become consciousness and feel that you are it. So it turns out that Osho did not follow his own words because he did not transform his emotions, and he was still having his personality. So he was not making the steps 2 and 4. I see it that way. That when you are enlightened, you cannot be so angry. That is not the state of love. Okay. Well, I never saw Osho angry. Самудра никогда не видел Оша злым. His words were louder. Его слова Maybe- могли быть более громкими. So when I was there sitting in his atmosphere, Когда Самудра находился там, сидел в его присутствии, and if someone expresses some emotion, и если кто-то проявлял свои эмоции, you can feel the energy waves of that emotion. чувствовались энергии волн этих эмоций. So when I was sitting with Osho, and sometimes he spoke louder, И когда Самудра находился рядом с Ошо, иногда О. Ошо говорил громче, or he spoke some very sharp words, или он говорил очень острые слова, I never felt any change in the emotional atmosphere. Самудра никогда не чувствовал изменения в эмоциональной атмосфере. If I never did it, but I know some friends who did it, they would put earplugs in. И Самудра никогда это не делал, но он знает ребят, которые это делали, они просто ставили наушнички. And they just loved sitting in his atmosphere И они просто любили находиться в этом энергии Оша, because his energy was amazing. потому что его энергия It's really была великолепной. Love, light, and peace all at the same moment. Любовь, свет и покой одновременно. You feel enlightened in his atmosphere. Ты чувствовал себя просветленным в его атмосфере, в But его энергии. the atmosphere was constant, it never changed. И вот эта вот энергия, она была постоянная и никогда не менялась. His words would change, Его слова менялись, but not his atmosphere. но не энергия. So he was not ever angry. Он никогда не гневался. Even when he's saying those bad words about Sheela, it's just again his Даже words. когда он говорил вот эти слова Шиле, это были только слова. Right now, this is another big question. Many people have a problem with Osho. И это еще один вопрос. Многие люди имели проблему с Ошо. One day he says one thing, Один день он мог сказать одно, another day he says another thing. на другой день он говорил And абсолютно что-то He противоположное. loved to watch how we react. Потому что Ошо нравилось наблюдать за тем, как He was последователи, always testing us. ученики реагируют. Он тестировал. He's not a very calm, silent Buddha. Он не такой очень тихий, спокойный He's Будда. more of a crazy master Он больше похож на такого сумасшедшего мастера, who's always testing his disciples. который постоянно тестировал своих If учеников. we want to compare Osho to any other И master, если мы хотим сравнить Ошо с любым другим мастером, the closest would be Gurdjieff. ближайший, наверное, это был бы Гурджиев. So Gurdjieff also is such a crazy master. И Гурджиева, если вы слышали, тоже считают таким сумасшедшим мастером. Always testing his Он disciples, всегда придумывал Always разные trying to опыты provoke для them, учеников, всегда старался провоцировать. especially at this time when we were in America. Особенно в то время, когда коммуна была в Америке. Osho explained later, he was using Gurdjieff technique with И us. позже Оша рассказал, что он использовал гурджиевские техники в тот момент. Hard work all day, Тяжелая работа, pushing us to the целый день, limit. заставляла людей выходить за какие-то свои ограничения, Testing. чувствовать, что там внутри Can you поднимается. stay Можешь ли ты or устоять, will you disappear? или ты исчезнешь? So he was really like another Gurdjieff. И он в тот момент был как
еще один Гурджиев. Um, But I never, and so, or at least when Osho talks about Gurdjieff, you could see he's talking about himself. И когда Оша даже говорил о Гурджиеве, было ощущение, что Оша говорит о самом себе. Osho also talked stories that Gurdjieff would try to provoke people to freak out, to И react. Оша рассказывал истории, когда Гурджиев создавал ситуации, которые провоцировали людей. Он наблюдал, как люди реагируют. That he could look very peaceful. Он мог смотреть на все это очень спокойно. He told this story like you would have this dinner party. И обычно Гурджиев устраивал вечеринки. And on one side of his face, he could look very calm and peaceful. И с одной стороны своего лица его лицо выглядело очень спокойно. And on the other side of his face, he would look angry. А с другой стороны его лицо было злым. And he'd see how the people react И differently. он смотрел, как люди по-разному реагируют. Now, I don't know if it's a true story about Gurdjieff, Самудра не знает, правдивая ли эта история о Гурджиеве. but it's Osho talking about himself. Но в этот момент Оша говорил о самом себе. He can provoke you to be angry. Он провоцировал тебя He can provoke us to be jealous. злым, проживать зависть, He was always ревность. using Он все techniques. время использовал различные техники, Right. But I never felt he was angry. но Самудра никогда не чувствовал, что он гневается. Right. The fourth part. What was the fourth part? И четвертая часть, Иванка, подскажи, что там за четвертой частью была? Вопрос. About ego, I think. Yes. Yeah. About consciousness. About two and two. И по поводу второй и четвертой Оша что-то там не придерживался этому, значит, он терял свою осознанность. Я могу сказать, Скажи. это четвертая часть, это стать никем, to become nobody. It's as far as I remember, it comes naturally if you perform all three first steps. So basically, if you follow all the three first steps, then coming into becoming nobody comes naturally. And that's what I see as a contradiction that... From a nobody, yeah. Well, okay. So then it would be, was really Osho a nobody? И тогда вопрос в том, действительно ли Оша есть никто. Okay, difficult to answer because Сложно ответить, yes and no. потому что в этом есть и да, и нет. All right. When I looked in his eyes, Когда Самудра смотрел в глаза Оши, I saw no one was there. Самудра видел, что там никого нет. So in that way, I would have to say it's true. He really was no one. И в этом случае Самудра может сказать, что там действительно никого не было. Он был никем. So maybe some of you have heard me say this story before, because I usually say it at the end of first chakra group. И, может быть, вы слышали эту историю, потому что обычно Самудра рассказывает в конце группы по трансформации энергии первой чакры. When I'm talking about fear. Когда Самудра говорит о страхах. And that how the deepest fear Это о том, как наши самые глубокие страхи. Is the fear of disappearing. И самый глубокий страх – это исчезнуть. The fear of being no one. Быть никем. So I experienced it with Osho. И Самудра прожил этот эксперимент с Ошо. It was actually in America. Это было в Америке. And I was invited once to be at those press conferences when he was speaking to a small group of journalists. И Самудра был приглашен, когда Оша говорил с небольшой группой журналистов. And he was coming and he was dancing. Оша пришел, и он танцевал. But I looked in his eyes. И Самудра посмотрел в его глаза. And I saw there's no one there. И Самудра обнаружил, что там никого нет. When I look in your eyes, when you look in my eyes, we see somebody is there. Видим, что там кто-то есть. When Osho was not talking, Когда Оша не говорил, and he was just moving, он просто двигался. I could see he had no thoughts. Самудра видел, что там нету никаких мыслей. He was just moving.
просто движение. Just the hands are moving, Его двигались руки, his feet are moving, его стопы but there двигались, was no thoughts. но там нет There was мысли, no personality. там нет личности. And it was so, so, so scary И это было очень страшно. to look into somebody's eyes Смотреть в глаза кого-то and see no one is there. и видишь, что там никого нет. It was like looking into the eyes of a dead person. Это как смотреть в глаза мертвого человека. But at the same time, there's a lot of love and light Но в around то him. же самое время там много любви и света. So when you see everybody celebrating and screaming with Когда joy, вы видите, все празднуют, веселятся, it was наслаждаются. not like the screams of teenagers to a pop singer. Это не о том, как тинейджеры на концерте Right. находятся. It was because of his energy. Это все происходило, потому что его энергия, энергия Оши. How to say this? His energy was orgasmic, Его энергия была оргазмичной, not physically, не but физически, spiritually. духовной. Just to be in his atmosphere, И быть в этой атмосфере, everybody felt, wow, so much light and so все much love. чувствовали очень много света. И любви. Another way to say it was like he was an amplifier. И еще, как можно сказать, что он как бы усиливал это Yeah. все. If you are happy, Если ты счастлив, you're in his atmosphere, it goes up 100%. ты в его присутствии еще сильнее проживал эту радость. If you are sad, you're in his Если atmosphere, ты грустишь, то в его you go down. атмосфере ты падаешь еще глубже. he magnified, Он как усилитель был этого всего, этого внутреннего состояния. which is what I think I understand it's one of the qualities of an enlightened person. И Самудра понимает, что это одно из качеств просветленного человека. Some people see him as a god, some people see him as a devil, because Кто-то that's what's in видел его them. как Бог, кто-то видел его как дьявол, потому что это зависело от того, что человек носил внутри себя. So I experienced him as a nobody. И Самудра прожил этот опыт, когда видел Оша и осознавал, что там нет никого. But all, as you can hear, I also have criticisms, И если вы слышите, Самудра также критикует Ошу. but I criticize his decisions on the practical level. Самудра критикует его решение Оша на практическом уровне. Or his choice of managers, Его выбор управленцев, his choice of how the community was managed. его выбор, как комьюнити может развиваться. I also can criticize some of his concepts or his ideas about our human society. Самудра критикует некоторые идеи Оша по поводу некоторые идеи Оша по поводу общества. But about enlightenment, about meditation, Но по поводу просветления, медитации, about love, любви I never criticize him, никогда не because критиковал. those are, I saw he has experienced Потому those, что Самудра видел, что Оша прожил этот and опыт, he has a great, реализовал этот опыт. I think some other masters may be better at, how to say, as an example of conscious behavior, but И, Osho is может the быть, best. другие мастера лучший пример осознанного поведения. But but he's a great orator, Но он прекрасный оратор. and he really has helped a lot of us И он действительно помог очень многим из нас. of how to be on the spiritual journey, Как двигаться в нашем духовном путешествии. right? So I think he was a nobody, И Самудра считает, чувствует, что он никто, but Osho. his personality но его личность, is like that of a narcissistic psychopath. нарцисс, психопат. It'd be like, Тип телосложения. can you imagine? Yeah, exactly. Could you imagine if Donald Trump became enlightened? И представьте, Дональд Трамп стал просветленным. That's Osho. Это вот Ошо. Their character is very similar. Их характеры очень похожи. One day they say one thing, another day Один another. день
they're always right and everyone else is wrong. Он всегда прав, все They неправы. make stupid decisions about this and that. По поводу чего-то практичного, Very charismatic. очень харизматичный. Everyone is like amazed. Look, И this, все так, вау, they're like pop star. как поп-звезда. But the thing is, Osho is enlightened and Donald Trump is the opposite. Но Оша просветлен, а Трамп Very противоположный. similar in character. Очень похожий характер. Narcissistic, yes, Osho was a narcissist, И нарцисс, да, Оша нарцисс, but enlightened. просветленный. He was a psychopath. Он психопат. He's right, everyone else is wrong, Он всегда прав, другие but неправы. he's enlightened, Просветлен. right? So that's like what I'm saying. The ego, И то, что the Самудро говорит, personality эго, личность, is a mechanism, это механизм, right? It's an instrument. это инструмент. And that has been given to you by Nature. your, your birth chart, for example, И your это astrology, нам дано природой нашим or your human астрологическим design. human дизайном можно Osho is so much his birth chart. И Оша идеально соответствует своему Yeah. натальной карте. Absolutely, especially in the early days. Особенно вот в раннем своем He's really, возрасте. Gemini rising, say one thing one day another. It's like Bliznicy. Близнецы в подъеме, и один день одно говорит, а за Trump другое. is Gemini. Потому что Трамп тоже Yeah. такой же. Say this, then say that. Say Говорит this. одно, потом говорит другое. Yeah. Very, yeah. So, But Osho is Sagittarius. yes, but his ascendant. Okay. Yeah. Okay, Sagittarius makes sense. ascendant. Yeah. Оша стрелец, да, но его асцендент находится там. Yeah. Там Sagittarius, Strelets, Bliznitsov, и много Козерог. Стрелец, Козерог и много Селец, Близнецы и много энергии Козерога. The Kozerog also was that ability to create practical methods, И Козерог — это возможности создавать практические методы, like dynamic, как динамика. right? Something practical, something Что-то physical. практическое, физическое. Sheela was Kozerog. Yeah. Practical, ambitious. Yes. And they both had the black moon in Aries. Oh, okay. I don't remember that detail. Yeah. Good. So the person, okay, we could astrology, human design, Астрология, numerology. человека, нумерология. Osho's number one. Оша один по нумерологии. Yeah, number one. I like that. They're number one. Номер один, они номер один. Yeah, he said that was his character. Это характер. Это то, что дано, и то, что никто And не it's like, меняется. you have to have a body. У каждого из нас есть на этой земле тело. Right. You have genetics У нас есть генетика, and you have some conditioning. и у нас есть какое-то обуславливание. And so, Osho has said himself, he became enlightened at 21. И Оша сказал, что он стал просветленным в 21 год. That means for 21 years, he was conditioned by his family, his parents. Это означает, что эти 21 год он был обусловлен своей семьей, своими родителями. Right? So body, brain, genetics Тело, мозг, Some conditioning. генетика, какое-то обуславливание creates a character. создают характер. Then Дальше you become aware of your character. ты начинаешь осознавать свой характер. And to live in this world, И чтобы жить в этом you мире, have to use this body and this character to ты используешь communicate. свое тело и свой характер для того, чтобы коммуницировать. Not all masters are the same. Не все мастера одинаковы. With Osho, Krishnamurti, Ramana Maharshi, Gurdjieff, who else? Кого еще мы знаем? Ananda Mai. Ананда Майи. Yeah, they're all very different. Все очень разные. They all have a character У всех есть характер. that after enlightenment they use to communicate to the world. Потому что после просветления они продолжают взаимодействовать с этим миром. Right? If we judge the person only according to the character, we don't see their enlightenment. И если мы будем судить о человеке по его характеру, то мы не увидим,
что он просветлен. or Nisargadatta Maharaj. Нисаргадата Right? Махарадж. When we look at his picture, Когда мы смотрим на его фото, he looks crazy. выглядит сумасшедшим. If we only judge him according to his face И and his если мы eyes, будем смотреть на его глаза, на его we'll think лицо, this guy is cuckoo. можно подумать, что это парень куку. But you look at his teaching, you read his books. Но Oh my когда God! вы смотрите на то, что он So оставил clear, учение, то, чему explaining он учил, то очень whole ясно, path so четко clearly. весь путь. as good as Osho in a different way, Так же прекрасен, как и Оша, но a только bit more по-другому. Hindu way, but perfect. Так же идеально. Advaita. All right, Это Адвайта. all right. So where are we up to? И где мы находимся? So is it? Well, I mean, it's a very difficult question for us to answer. Это очень сложный вопрос для нас, чтобы That- дать ответ. That enlightened masters also have a character. Что просветленный мастер, у него также есть характер. They're a nobody Там нет никого, who still uses the mechanism of a somebody. там нет никого, кто использует механизм, To be a nobody or a чтобы somebody. быть никем или быть кем-то. Okay, back to the metaphor of the car. Опять вернемся к метафоре по поводу машины. It's an ancient metaphor, actually. Это древняя метафора. Osho used it, Ramanama used it. Оша, Рамана no, использовал, Gurdjieff used it. Джи, Go back, Ramakrishna used it. Кришна. That they called it like a cart. Они говорили о повозке, So карете. the big difference is И большая разница. if the mechanism Механизм is controlled by the master, контролируется хозяином. right? So let's take look out on the street, you see a car driver. И давайте посмотрим. Улица. На улице ездят машины. Let's say, for example, the car decides where to go. И давайте посмотрим, например, машина приняла like решение, these- куда ей ехать. These new cars that are programmed to drive by Есть машины, themselves. которые сейчас запрограммированы, и там могут делать какие-то действия сами. That would be symbolic of an unconscious person. Это будет пример бессознательного человека. Your instrument, your body decides where to go. Это механическое средство, оно принимает решение, куда двигаться. The master is someone who is a driver. I know where I Хозяин. want to drive. Тот, кто ведет машину, он знает, куда он хочет ехать. Right? From the outside, it looks the same. It's the car or a car. It looks the same. И с внешней стороны это выглядит одинаково. И там машина, и там машина. But the master is someone who can explain, look, this is how the mechanism works. Но мастер это тот, который объясняет, как эта машина работает. And I found out how my mechanism works. Я обнаружил, как работает мой механизм. So now I teach you, and you can find out how your mechanism works. Сейчас я могу научить тебя, и ты можешь обнаружить, как работает твой So механизм. you can drive your mechanism better. И ты можешь управлять своим механизмом Да. лучше. Okay. But, Osho's mechanism was narcissistic. Но Оша механизм I'm number one. номер один. But that's why I say his teaching about meditation is perfect. Вот поэтому его учение о медитации, оно идеально. But his practical decisions, Практические решения created some problems. создали определенные Right. проблемы. So I also have some questions. И у Самудра тоже есть вопрос. Was he 100% conscious of everything? Первый вопрос. Was he completely aware of everything inside him? Был ли он, Оша, на 100% осознан, на 100% Was he aware of the influence of the environment? осознан по поводу влияния извне на него? Like, as I said, like America has a lot of drugs. Как в Америке было много наркотиков. Maybe he also was influenced by the American society. Может быть, также американское общество оказало на него влияние. But, okay, what I want to say also is that America И то, что хочет сказать Самудра, Америка, is power country. это очень сильная страна, властная страна. Yeah.
It's all about politics, power. Все о политике и о власти. Who is stronger? Кто сильнее? Who is the winner? Who's number Кто one? победитель? Кто первый? Кто чемпион? It's like America is so much third chakra. И Америка — это о третьей чакре. Sheela is very strong third chakra. У Шилы очень сильная третья чакра. So when Osho and our commune went to America, Когда Оша и Коммуна приехали в Америку, we want to create our city. создать свой город, We have a third chakra woman leading us. ты женщина, у которой развита третья чакра, она была лидером. Osho supporting her. Оша поддержал ее. And we got lost in politics. И они потерялись в политике. But at the Но same в time, то же самое время there was a lot of heart. было очень много сердца. So much trust, so much love. Очень много доверия и любви. And that doesn't show in the documentary very И much. это не показано в этом документальном сериале. There was really so much love there Там было очень много любви and so much silence. и очень много тишины. When we were not working, Когда люди не работали, and I had a few minutes free, когда у Самудра было свободные минутки, I would go and find a quiet place to meditate. Самудра шел, чтобы найти спокойное место для медитации. And there's such a deep silence there. И там была такая глубокая тишина. And silence is the quality of the anahata. И тишина — это качество анахаты. You know, anahata, unstruck sound. Анахата — это звук тишины. Silence is a quality of the heart chakra. И тишина — это качество сердечной чакры. And for 3 of those 4 years, И 3 из этих 4 лет Osho was in public silence. Оша публично находился в тишине. We could only connect to him through the silence of our hearts. Можно было чувствовать контакт с Оша только через тишину своего сердца. When the commune collapsed in America, И когда коммуна была разрушена в Америке, and I could see so many people were hurt, so many people were wounded. и Самудра обнаружил, что столько людей было ранено, столько людей было травмировано. And I understood why I was not wounded. И Самудра понял, почему это не коснулось его сердца. Because I was in a state of trust. Потому что Самудра доверял, был в состоянии доверия. Now I'm in a different state. Сейчас Самудра в другом состоянии. Now I can, 40 years later, everything is different. И 30 лет спустя, 40 лет спустя все по-другому. Now, at that time, I was Сейчас, also completely in the heart. в то время Самудра полностью был в своем сердце. If Osho wanted this, I 100% И agreed. если что-то Оша хочет, на 100% Самудра будет согласен. He wanted, we wanted a Rolls Royce. I wanted also 365 Rolls Royces. Если for Оша him. хочет 365 Роллс-Ройсов, Самудра тоже согласен, Yeah. чтобы Оша You был. want to invite the Эти. homeless people? Ты хочешь пригласить бездомных людей? Stupid, but okay. Глупо, ну окей, I trust. я доверяю. My mind said, oh, that's a bit stupid. They will not. Ум сказал, какая-то глупая But идея. okay, let's play this game. Но сердце говорит, окей, Okay. давай продолжим So играть. I personally was not very affected. И Самудра лично не был вовлечен в это все. I felt my heart protected me, the trust protected me. И Самудра чувствует, что его сердце и его доверие, оно защищало его. But, защитило его. I also talk a lot to old sannyasin friends, И Самудра много говорил с друзьями саньясинами. and many of them were very deeply involved in the И многие из них organization. очень глубоко были вовлечены в эту Some of them were организацию. very deeply hurt. Многие из них были очень глубоко ранены. Some of them felt they were really in a very deep, dangerous sect. Многие из них чувствовали, что они находились глубоко в какой-то опасной секте. Some of them felt it was really dangerous to be there. И некоторые из них чувствовали, что опасно там And some of находиться. them who were spiritual seekers left very disappointed. И некоторые духовные искатели уходили, исчезали. So they felt this is not the way to be religious or spiritual. Они обнаруживали, что это не способ для них быть духовным. So, for them, they have a different journey. И для них было другое путешествие. Actually, there is another documentary that you can also find on the internet.
И есть еще один документальный фильм, который вы можете найти в интернете. It's actually Sheela and Shiva. Это о Шиле и о Shiva Шиве. was the bodyguard, Шива – это телохранитель Ошо. and he was the first important person to leave. Это один из важных людей, который был рядом с Ошо. Closer. But it was interesting to watch that documentary. Also recommended Это интересно посмотреть этот документальный interviews фильм. with Shiva, Это интервью с Шивой. and с Шивой. he also left Osho feeling very disappointed. С Шивой, Шивой. Shiva. С Шивой. И он также покинул Ошо. But you know, he is also quite honest now about how Но он также честен о how том, Osho did help him. как Ошо помог But ему, you can see also he's a spiritual seeker. но также он духовный искатель, But he can't go any further with Osho because но он не мог дальше двигаться. he showed, you know, it's just, yeah, the decisions were too much. Для него это было слишком Yeah. много. Okay. Where are we up to? Oh, yeah. So about the chakras. И по поводу чакр. So when I teach the chakras, especially when I'm teaching Tantra, И когда Самудра обучает чакрам, особенно когда обучает тантре, we teach about 3 pairs of chakras. мы обучаем о 3 парах чакр. And this is based on Osho's teachings. И это основано на обучении Ошо. There's a great discourse, Есть прекрасный дискус 1st of May 1977, 1 мая 1979 года, the Tantra Vision, видение тантры. right? He talks to us about the 3 pairs of chakras. Оша говорил о 3 пар чакр. And this one discourse has inspired me and other Tantra teachers so much. We base so many of our groups on this one day's talk. И многих тантра-учителей, также Самудра, этот дискус воодушевил на пути тантры. How the first and second chakra work together. Как первая и вторая чакры работают вместе. First chakra, active masculine energy. Первая чакра – активная маскулинная энергия. Second chakra, active feminine energy. Вторая чакра – активная феминная энергия. Together. Вместе. The first and second chakra join together. Первая и вторая чакра, когда соединяются вместе, Physical, sensuous. It's what we feel is Tantra. физически, чувственно, это то, что мы называем тантрой. It's what Osho calls the first orgasm. Это то, что Оша называл первым оргазмом. When you're making love with sensitivity and pleasure, Когда вы занимаетесь любовью, с чувствительностью и наслаждением, when it's an exchange of male and female energies, когда вы чувствуете, как двигается энергия между маскулинным и феминным, this is the first orgasm. The first первая, вторая pair. чакра, это первая пара, это первый оргазм. My understanding is И понимание Самудра следующее. this was also what happened Это то, что происходило in Osho's commune, в первой коммуне 1974 to 1981. с 74 по 81 год в Пуне. The color for the first and second chakra И цвет первой и второй чакры is red and orange. – это красный и оранжевый. Which clothes did we wear? Какие одежды были одеты саньясины? Red and orange. Красный и оранжевый. And Osho was famous as the sex guru. И в то время Оша был известен как секс-гуру. And that's what many people came, not because of enlightenment, they came to have sex. Многие люди приезжали не за просветлением, а для того, чтобы секс иметь. Right? Honestly, that's Честно. why a lot of people came to Osho in those early years. И честно, вот для чего многие люди приезжали к Оше в эти первые годы коммуны. My best friend who introduced me to Osho, И друг Самудра, который представил Оша. that was his main motivation. Это его была главная мотивация. He had sex every day with a different person. У него был секс каждый день с разными людьми. For me, my first 6 months, no, not at all, nothing. Самудра первые 6 месяцев вообще I was in shock. Самудра был в шоке. The energy was so strong. Энергия такая сильная. But so, there was a lot of sex, Там было много секса.
If people wanted, Если люди хотели it этого. was available. Это было If, доступно. if they were not in shock like me. Если они не были в шоке, как Uh, Самудра, I was too sensitive in those days. то not- Самудра был очень I was чувствительный, not very grounded at all. очень Too very sensitive young boy. очень молодой. И совсем не But парень. you know, after 6 months, I started to Ну, get a little bit here and now. Then you know, some girlfriends did appear Знакомиться с девчонками. slowly, but Медленно. so you know, but there was a lot of love. Также там было очень много You know, любви. sometimes I could say that you enter the gates of the ashram. И иногда Самудра говорит, ты выходишь или подходишь к дверям You know, ашрама. okay, I'm going in to do something in the ashram. Я пойду что-то там чем-то I займусь walk в ашраме. past a group of like 5 or 6 И friends. проходит возле группы They're all там, hugging. 10 человек, и там все в объятиях друг друга. And I go do my thing for 1 or 2 hours. Пошел Самудра заниматься. Then I come out, and Через oh, 2 часа the same 5 or 6 people are still hugging. продолжают There's just обниматься. lots of hugging. Столько много было этой And энергии. like a key phrase of those days was follow your feeling. И ключевые слова в это время следуют своим чувствам. And you know, there was very deep intimacy. Это было очень глубоко и близко. But you know, there's a lot of emphasis on strong therapies, Очень много было сильной терапии. a lot of emphasis on the body. Было много работы с телом. So is in one way, I think it was really first and second chakra. И с одной стороны, Самудра думает, это действительно первой и второй чакры. 1981, В 80-е, 91-й. Osho goes to America. Оша едет в Америку. America, power country. Америка властная страна. Third сильная chakra. страна. Третья чакра. But also, as I said, Ну, так же, как silence, Самудра сказал, тишина, power and trust. сила, власть и доверие. And this is the third and fourth chakra. Это третья и четвертая чакры. Third chakra is masculine active. Третья чакра – это активная маскулинная. Fourth chakra is feminine active. Четвертая – это активная феминная. These two are look very opposite, don't they? И эти две, кажутся, очень противоположные How can we чакры. put power and love together? Как можно соединить силу и любовь вместе? This is the big question for our world. Это большой вопрос нашему миру. Our world is divided because of power. Наш мир разделен, потому что власть и сила. So terrible. Это ужасно. All these wars, Все эти войны, and we are close to World War и III. мы близки к Третьей мировой What войне. is the solution? Какое решение? Love. Любовь. Heal the divisions. Исцелять разделение. And that's what we, you know, when we're in the heart chakra, И когда мы в нашей сердечной чакре, silence, тишина, love, любовь, harmony, гармония, no divisions. никакого разделения. And that's what I, you know, was feeling when I was there on the ranch. И это то, что Самудра проживал, когда находился в коммуне в When Америке. you trust your spiritual master, Когда ты доверяешь своему духовному you мастеру, cannot be hurt. ты не можешь быть ранен. But so, you know, I felt Osho from the heart chakra, И Самудра чувствует Оша в своей сердечной чакре. Sheela from the third chakra. Шила – это третья чакра. But, you know, the power game, Но игры власти, I think it was, yeah, big mistake это было большой to ошибкой. try to think that we, the commune, we can be victorious, that we can take over. Что коммуна может быть победителем You know, в этой игре as I said, политической. it sounded like it was Osho's dream that Это, может быть, была мечта Оша. his ambition, Его амбиции. although he said he had no ambition, Хотя он говорил, что у него нет никаких but амбиций. it's quite clear his ambition was, Но это было очень О, ясно. or his Leela Или again. его игра. Yeah, if life was agreeing, he would be happy to take Или- over the whole world. Если бы жизнь поспособствовала, Оша бы, представьте, захватил весь мир, And we'd all be in love. и все мы бы жили в That was the любви. great dream. Это великая мечта. Yeah. But our third chakra was not cleaned yet. Но наша третья чакра не очищена еще. All right. So then
Дальше. All right. Finished America. Хорошо. Коммуна в Америке закончилась. Took us some years to understand what had happened. Несколько лет понадобилось для того, чтобы понять, что произошло. 1987. 87 год. We're back in Pune. Возвращается коммуна в Пуну. Oh yeah, in between there's like a year Osho's traveling around the world. И где-то год между этими, перед этим Оша путешествовал по миру. For 3 months he was in Uruguay. 3 месяца Оша был в Уругвае, And there now his talks there и он говорил там. are in 3 books. И на этих беседах написано 3 книги. I recommend these books. Самудра очень рекомендует Very, прийти you know, почитать эти He was книги. speaking to a small group of people. Он говорил с небольшой группой And людей. when he had small group, he could talk deeper. И когда это Он- небольшая группа людей, they- Оша шел гораздо глубже. So Своей дискуссии. right, the books are Beyond Psychology, И книги называются «За пределами психологии». Transmission of the Lamp, Лампа. yeah. Трансмиссия лампы Oh, I forgot. And Path of the Mystic. и путь мистика. Great books. Прекрасные книги. And if you get the videos, even better. А если вы посмотрите видео, вообще прекрасно. Okay. But then also Osho was in Greece, in Crete for 2 or 3 weeks. Греция, Крит, Оша был несколько месяцев. But then, okay, back to India, И потом вернулся в Индию. back to Pune, basically. Вернулся в Пуну. So we have next commune, Pune 2, we call it. И следующая коммуна, называют ее Пуна 2. And I got there quite quickly, within 2 weeks of Osho being there. И через 2 недели после того, как Оша приехал туда, Самудра также приехал. And it was completely different atmosphere. И была абсолютно другая атмосфера. Less people, only 500 at the beginning. Меньше людей на тот момент, только 500 человек. And 5 hours a day we're sitting with Osho. 5 часов в день сидели рядом с Ошей. 2-3 hours in the morning, 2-3 hours in the evening. 2-3 часа утром и 2-3 часа вечером. And just that was the main thing, just to sit, Это было Listen, основное занятие. you know, he's Сидеть и talking. слушать. Оша говорил. right? And we have a few hours in between. Okay, we go to some groups. И несколько часов между этим. I Куда-то was- какие-то I группы started to lead успевали groups then. сходить. Самудра там начал уже Right. быть ведущим групп, лидером. Right. And that I felt this was the beginning of real meditation. И Самудра почувствовал, что там началась реальная медитация. And then, during this 87 to 90, when, 87-90 So, в этот a период, little bit less than 3 years, чуть меньше 3 лет, and Osho was speaking about Zen. в это A lot. время Оша много говорил о дзен. Meditation was the number one emphasis. Медитация – это основное. Before he was talking about it, that we will meditate, we will be in silence. И до этого Оша говорил, мы будем медитировать, мы будем находиться в But тишине. this was the time. Но вот оно пришло, это время. And so this was like, and also Osho's teaching were much higher, more sophisticated. И Оша учение стало более тонким, более More intricate, more точно. точным. Right? So the main interest of everyone there И главный интерес каждого, кто там Was- находился, not about let's have a new age commune. It was about let's meditate. не о том, чтобы новую коммуну создать, а о том, чтобы медитировать. Let's go to enlightenment. Yeah, Давайте Let- двигаться к this просветлению. is now. This is Это it. сейчас. Right? That was the major. So the whole atmosphere was now more in the 5th and 6th chapter. И вся атмосфера поднялась на уровень 5-6 чакры. It's like 5th chakra is masculine active, И 5-я чакра маскулинная, активная, 6th chakra feminine active. 6-я феминная, активная. And when they join together, И когда они we're соединяются moving from вместе, the understanding, the mental level to the spiritual. мы двигаемся от уровня понимания ментального к духовному уровню. And that's what is called the 3rd orgasm. И это называется 3-м оргазмом. So as I see it, we have 3 pairs of chakras. Как Самудра сказал, у нас есть 3 пары чакр.
And Osho had 3 communes. И у Оша было 3 коммуны. And after he died, И после того, как Оша покинул свое тело, 7th chapter, 7-я чакра, and I could feel it energetically. и Самудра чувствовал это энергетически. In this 3rd commune, В этой 3-й коммуне I would be sitting with Osho, Самудра сидел you рядом know, с Ошо in the evening, not just на me, вечерней сессии, you know, дискуссии. like there's 3,000 of Там us sitting, 3000 человек yeah. могло находиться. and we're sitting in silence as he's talking, Находились в тишине, когда Оша And говорит. feeling, I often felt his energy И dun, 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 Самудра dun, 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 чувствовал вот в области 6-й чакры, activating как my 6th chakra, активируется его энергия. Там. really a pulsation. Такая пульсация. After Osho died, После того, как Оша умер, we покинул and тело, to connect to him, I would go чтобы to соединиться, the samadhi room чувствовать связь, Самудра шел в комнату самади, where Osho's ashes were stored. где хранился пепел Оша. And 2 or 3 hours a day, И 2-3 часа в день, early morning, рано утром, afternoon, после обеда, I could go in there with small Самудра groups шел of people туда с небольшой группой людей and sit silently for an и hour. находился в тишине в And I could течение feel часа. the same vibration, but now И чувствовал ту же at the самую 7th chakra, вибрацию, но уже на уровне or 7-й even чакры higher. и даже выше. And it was just like amazing experiences of meditation, deepest meditations Это I've ever была had in my life. такая медитация, в которой находился Самудра в своей жизни. And this is the 4th orgasm, И это 4-й оргазм. where you're just in spiritual ecstasy. Когда ты находишься в духовном экстазе. And there, Osho's not talking. Оша ничего не говорил. He's not, playing with us, doing his master's games as Он не disciples, играл в свои игры, учитель-ученик. just his energy. Просто энергия And его. just 100 people sitting in silence. 100 человек, которые находились в тишине. Amazing samadhis, Невероятная самая. right? Like really deepest experience of meditation. Самый глубокий опыт медитации. So that's my big understanding that Это why большое глубокое понимание Самудры wild сейчас. country Почему wild country? Почему дикая on страна television по or телевизору, Netflix, Netflix? why are we still talking about it? Почему мы продолжаем говорить об этом? Because we are focused on the 3rd chakra, Потому что мы сфокусированы на 3-й чакре. because we're fucked up Потому что мы with power. Because humans Потому что люди. always power, sex. Потому что люди всегда о силе, сексе, власти, Yeah. сексе. That's all we're interested in. Это все, что их интересует. Meditation, what's that? Медитация. Что Yes. What's silence? что такое тишина? What's ecstasy? Yes, nothing. Что за экстази? But power, Власть. I'm stronger than you. Я сильнее тебя. Abuse, Абьюз, насилие, manipulation, манипуляция, intrigue. интриги. Yeah. Вот это все. This is, let's watch a series about that. Давай one. посмотрим сериал об этом. There's this interesting series of some Вот это cults. интересно. Культы Right. посмотреть. Right. So this is why we keep on coming back to Netflix, Wild Почему Country. Продолжаем. And why, so I am one of the few leaders of Third Chakra Group. Самудра один из нескольких лидеров, которые проводят группу по трансформации энергии 3-й чакры. It's a very difficult group. Это очень непростая группа. Even as a сложная. leader, I find it very difficult. Даже как лидер Самудра находит, что это непросто. I can't do it тяжело. every time. Самудра не может know. это делать очень часто. We actually had it recently. Было у нас абсолютно совсем недавно. Took me a month to recover И мне afterwards. понадобилось, And I- чтобы you know, восстановиться после этого. I'm the leader. I've led it 20 times. Самудра как лидер уже больше 20 раз. But when I'm проводит leading группу. it, Но когда Самудра работает, my third chakra also is activated, 3-я чакра Самудра также активируется. and I have to try and guide everyone through it. И нужно помочь пройти, провести каждого. через это. I'm trying to purify my third chakra every time, Самудра каждый раз чистит, очищает. and свой третий it really чакру. has changed a lot. И Самудра чувствует, что очень много изменилось. But there's за still more, время. still more. Но там еще есть I can очень still be работать. more understanding, more То есть,
Если продолжать работать, еще больше How появится to понимание. how to integrate this great power in us, Как интегрировать эту силу внутри в нас and together with the silence. вместе с тишиной. Yeah, it's a great challenge. Это большой вызов. Там еще есть несколько вопросов. Oh, there's some more. Yeah, Чек. I'll try, because once I start on this topic, Так. I'll just minute, or no, a bit further. Да. Окей, Павел вопрос задал. Если я правильно услышал, индусы относятся к жизни как к лили, к игре, и Оша тоже является индусом. Жизнь в коммуне противопоставляла традиционные ценности, например, семья, противостоялась идее свободе, исследования себя. Терапия Оша, как я ее понимаю, направлена на обнаружение отождествлений и автоматизма. И этот процесс как очищение, разрушение от мусора внутри. Может ли терапевтические идеи Оша были идеализированы как идея просветления? Что есть какое-то состояние, за которым можно бесконечно идти, при этом потратить жизнь на поиски вместо самой жизни? Interesting question. Иванка, ты здесь? У меня, правда, пропал этот текст, у меня его нет перед глазами. Можно его скопировать, может, еще раз в чат скинуть? Я точнее переведу. Это будет долго. Maybe you translate this minute or something. Okay, say it again. Yes, If Lee? I understand. Я сейчас копирую. Я делаю. If Okay. I Да, привет. hear correctly. Already. Oh, okay. If I Ага, understand. окей. Все? Да-да-да, читай. Да. So, if I understand correctly, the Hindu people regard life as a lila, as a game, and Osho is also an Indian man. Yeah. So, life in the commune, there was a juxtaposition of traditional values, for example, family, and the idea of freedom. They were opposing each other. Ah, okay, Yes. opposing. So there was family on one side and self-realization and freedom on the other side. So Osho therapy, as I understand it, it is an instrument to remove the conditioning and different automatisms. Okay. And this is a process of cleansing all the garbage from inside. Yeah. Could it be that therapeutic ideas of Osho were idealized as well as the idea of enlightenment? In the meaning that there is some kind of state that we can chase forever but never achieve. And we can spend the whole life on this search instead of living life. Yeah. Is that, very good questions. Хороший вопрос. Yes. All right. Again, Osho said it himself. He was a master of contradictions. И Оша сказал, что он мастер противоречий. And that truth or, reality is full of contradictions. И реальность полна противоречий. So he actually was very, his family lived in the ashram as well. His own mother, father, brothers, sisters, uncles, they all lived together. Семья жила вместе, жила в ашраме. And they, he saw his mother nearly, so often. И он часто видел маму. Yeah, she just lived a few meters away. Несколько метров от него она жила. So in one way, we hear him teaching against the family structure of society. С одной стороны, мы видим, что он учил против семьи в том виде, в каком она есть в обществе. But he was loving it, or he accepted his family, he respected his parents. Уважал своих родителей. Yeah, the family was still strong there. И семейные ценности, они сильны там. But he how to say, it's in my own experience, I'm also quite close to my family now. И личный опыт Самудра,
Сейчас Самудра очень близок к своей семье, but it's my choice. но это выбор Самудры. I don't have to I went through all my therapies. Самудра прошел через всю свою терапию, I broke everything for the family проработал все, что необходимо inside. внутри себя, The conditionings, the attachments, the все identifications, привязанности, break. условленности, идентификацию, все это разрушил внутри себя. And then, out of love and gratitude that I И grew up in дальше that с family, благодарностью и любовью вернулся к своей семье. I respect my family. Самудра уважает свою семью. I respect that, this who I used to be, grew up in that family. I am grateful to that И experience. Самудра благодарен за тот опыт, который он прожил, когда он был ребенком, рос в этой семье. But it's not because I should or I must, it's Но because of это my не free потому, choice. что он должен, а Right? потому что это его свободный выбор. So when we, in therapies И когда мы в терапии and in Osho's teachings, и в учении Ошо, it's about becoming deconditioned, это о разобуславливании. but then you are free. Но дальше ты свободен в своем выборе. And if you are really free, you И become если ты grateful. действительно свободен, ты будешь благодарен. So I see that people who have completed their deconditioning process, И Самудра замечает, что люди, которые закончили свой процесс разобуславливания, they choose gratitude. они выбирают благодарность, They choose respect. они выбирают уважение. We not hate the family anymore. Мы не ненавидим больше Right. семью. So that, I always teach the same thing again and again. Самудра снова и снова учит этому. We have a duality У нас есть дуальность, and we have a transcendence. и у нас есть трансценденция. So you've been conditioned, Вы были обусловлены, then you break the conditioning. потом вы разрушаете эту You've обусловленность. been conditioned and then you rebel Вы были обусловлены, дальше вы становитесь бунтарем, to become free from чтобы conditioning. стать свободным от этой But обусловленности. then you have to go higher. А дальше вам нужно двигаться выше. That's real freedom. Вот это высшая свобода. And real freedom with consciousness, И реальная свобода – это is осознанность, respectful and grateful. уважение и благодарность. Okay, hope that answers it. Самудра надеется, что вы получили ответ. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ребята, будет запись, поэтому Самудра еще раз не будет повторять то же самое. Запись будет на YouTube вот в ближайшее время. Ссылочка будет в наших чатах в Telegram. One more question. Еще один вопрос. Оксана, то, что Оша покупал себе столько безумно дорогих вещей за деньги, за счет денег коммуны, говорит ли это о том, что он кормил этим свое эго? Вот в этом я не понимаю, как это связывается с просветленностью. Yeah, so another question about that Osho was buying so many cars. Did it mean that he was feeding his ego like that? And the person who asked the question, they don't understand how is it connected with enlightenment? I understand him like Okay, so as I said already, I think the Rolls Royce was just an advertising gimmick. И то, что Самудра думает, что Роллс-Ройсы и образ Оша, который был создан, это просто рекламная кампания. And Osho joked about it himself. И Оша сам об этом шутил. Why he always liked to be in the news. Почему он всегда любит быть в новостях? He always wanted his photo in the news or in the newspaper or on the television. Вот, чтобы его фото было в новостях или по телевизору. Он видел. Because he said, and he liked to use shock techniques. И он использовать технику шока. And he jokes about it. И он шутил об этом. So as I said, in one way we can judge him according to his narcissist personality. И с одной стороны, мы можем осуждать его за его характер нарциссический. But in the other way, he's a master Но of с being a другой narcissist. стороны, он мастер быть нарциссом. Oh, I'm a narcissist. I want to be number one. Я хочу быть номер один. I want everyone to pay attention to me. Я хочу, чтобы все уделяли мне внимание. He has that personality, У него есть эта личность. but he uses it Но он это использовал to
then, as he said, that when they see his photo in the newspaper, И он говорил, что когда они видят его фото в газетах или в телевизоре, yeah, people recognize люди узнают, who's that man. кто этот человек. I can see in his eyes Я there's something. вижу, там есть что-то. And his joke Или was нету ничего. that while their mouths are open in shock, И в ужасе, like when the public or the politicians are in shock, their и mouths are open. когда политики в шоке, What's he открываются, doing? что ты делаешь? He can put in a few words of truth into their mouth, he И said. когда они в шоке открывают рты, Оша несколько слов истины вкладывал в So- уста. So that's my understanding. Это понимание Самудра. He knows he's a narcissist Он знал, что он нацист, and he uses it и он использовал это consciously. осознанно. I'm number one. Я номер один. I own it. He said it himself. Он это повторял. He said, I'm a simple man. Он говорит, я простой человек. I simply like the best. Я просто прост в своем, в том, что я лучший. I have simple tastes, Очень простой вкус. simply the best. Ну, самый идеальный. самый лучший. Nothing less. Не меньше, Yeah. вот самый-самый. He always wanted the best of everything. Он всегда хотел самое-самое лучшее. That's his character. Это его характер. When they first bought him a car, Когда первый раз ему купили it машину, was like, a Cadillac. это был Кадиллак. And he said, okay, then he asked, we got some money? Okay, what's the next car? И он спросил, у нас есть деньги? Какая Oh, будет следующая Mercedes. машина? Okay. Mercedes. Then he, Окей. no, it's not good enough. Let's get a Это Rolls. недостаточно хорошая. Yeah. Какая следующая? And it actually always worked as advertising И это всегда работало как реклама. because society has this idea. Потому что в обществе есть эта идея. Enlightenment means to be like Mahatma Gandhi Ну, Raman- просветление это быть как Махатма Ганди, Yeah, как to be- Рамана or Махарши, in our Christian conditioning, или в нашем христианском to обуславливании. be spiritual means, Духовное означает, a rich man cannot enter, богатый не может пройти через Heaven. игольное ушко. right? So that's our conditioning. Это наше обуславливание. And he wants to break that condition. И он хотел Оша разрушить это He обуславливание. said meditation has got nothing to do with money. И он говорил, что медитация ничего не значит. по поводу You can денег. be enlightened poor or you can be enlightened rich. Может быть бедным, просветленным, может быть богатым, просветленным. And simple choice. Или простой выбор. It's more comfortable to be rich. Более комфортно быть богатым. You don't lose enlightenment just because you're rich. Ты не потеряешь свое просветление, потому что ты богат. You can meditate В комфортных sitting on the условиях. floor, or you can meditate sitting in a comfortable chair. Ты можешь медитировать, сидя на полу, или Right. можешь медитировать, сидя на комфортном кресле. I agree with him. Самудра согласен с ним. If you are, the thing is, he's challenging is our attachment. И вызов в том, есть ли привязанность. If you think wearing poor clothes is spiritual, Если вы думаете, что одевать бедные одежды это духовно, if you have that idea, если есть эта идея, that's a condition это обуславливание. that stops you being enlightened. Это останавливает вас на пути к Right. просветлению. So to break that conditioning of thousands of И years, чтобы выйти за эти обуславливания, because Buddha, Hinduism, they all teach be poor, все они учат тому, будь бедным. right? So, that's his reason to show you can be rich and you can be a meditator. И это была причиной. Ты можешь быть и богатым, и можешь медитировать. But, maybe 93 was excessive. Not necessary 93, just Ну, конечно, 93 было. later at the end, he had only one Rolls Royce. И позже Оша оставил всего одну машину. One very nice, big, longer one, Один, который самый такой большой и длинный. it's enough. Да, было достаточно. All right, so there's another. Оша bought this car or somebody gave him No, he this, did, he didn't, and he received. Osho didn't have any money himself. У Оша не было никаких денег. He said he hadn't touched money for so Он many говорит, years. что он вообще не прикасался к Right? деньгам. He said, he basically, no money, no credit card.
you know, he just sat in his room and we did everything. Он просто сидел в своей комнате и So, you know, учили, все делали. the manager, Sheela, the organization does it. Менеджер, организация. And всё it's это not делает. really his money. Это действительно не его деньги. It's not a personal bank account. Это не было там личного It какого-то was all to a счета trust, в банке. Это все an organization. Это организация. And the manager can decide whether the money goes here or there. И менеджеры решали, куда направить You know, финансы. Yeah, like this, you know, rich people, or the, you know, it's not necessary. It wasn't his money. It was all donated anyway. В богатых заинтересованы окружающие использовать их или втянуть в свою политику. Бедность часто называют уровнем свободы. Иван, переведи, пожалуйста. So usually other people are interested in rich people so as to use them and get them involved in some kind of politics. Yeah. And poverty is often compared to freedom or called freedom. Yeah. All right. So, you know, I honestly, I still think Osho's sannyasins have a big problem about money. И до сих пор Самудра чувствует, что саньясины Оша имеют проблемы с деньгами. You know, it's maybe part of our collective conditioning. Может быть, это часть коллективного обуславливания. Maybe, you know, Osho tries to teach us and he tries to give some examples. He Быть plays Оша his старается games, учить их, давать какие-то примеры, играть в свою игру. but still it's for each of us to look. Это для каждого увидеть, How deep is my conditioning? как глубоко мое обуславливание. So, you know, I said at that time I had no money. И Самудра сказал, что в тот момент у него не было вообще So, денег. you know, it was easy for me. I couldn't donate anything. So И I didn't было lose any money. просто нечего было донатить, и нечего было терять. But, you know, when I was there in Oregon И когда Самудра был в Орегоне, and sitting with Osho every day, садился рядом, был в Соша каждый день, and then sometimes I saw myself looking at his watch. и Самудра обнаружил, что иногда он смотрит на его часы, And I was- часы Оша. Then I became aware, why am I not looking in his eyes? Why am I looking at his watch? Потом Самудра задал себе вопрос, а чего я смотрю на его часы, не смотрю в его глаза? Why am I, you know, okay, it's diamonds, it's beautiful, Это бриллианты, это but красиво. why am I bothered about what he has? Почему я переживаю насчет того, что у него есть? Then I looked and saw, oh, my jealousy, И потом envy. Самудра увидел свою жадность, my свою zavist. зависть. Ага. Oh, I didn't know. In my thought, no, I'm not jealous. I'm not envious. И в своем уме Самудра не I don't care. вообще не You know, заботит меня это I don't всё. care about rich or not. Не заботюсь я I'm spiritual. богатый, бедный, я духовный. But then I saw, oh, А потом Самудра увидел, I keep looking. я продолжаю смотреть. Oh, then I could see, oh, I have envy. И потом Самудра увидел, у него есть это I желание, want, желание иметь. I'm envious of rich people. Я хочу быть богатым человеком. Yeah, I have zavist. У меня есть зависть к богатым Then I could людям. see, oh, I have some anger against the rich И sannyasins. даже есть гнев по поводу богатых саньясин. There were some very rich sannyasins. И были богатые очень Yeah, there саньясины. were, you know, there were some, you know, they come after me. Они приехали позже Right. Самудра. Okay. You know, I also have a spiritual ego. У Самудра также была духовная I have эго, this spiritual и idea это и есть эта духовная идея. That who comes first, Тот, кто первый пришел в they коммуну, deserve greater respect, и им большее уважение. right? So in the hierarchy, И в иерархии those who were the first to come to the master те, кто первые приходят к мастеру, should be first, should be они close. должны быть первыми, должны быть ближе к The мастеру. new ones should stay at the back. А те, кто пришли позже, они должны там позади находиться. We had that hierarchy. И была эта иерархия. But if a new person came with $1 million, Но если кто-то приезжал с $1 000 000, сразу тюнь, yeah, that ticket bought them closeness. этот билетик позволял им находиться ближе к мастеру. They came and, you know, they donated a new Rolls Royce, Они дарили машины Оша. and straight away they're in the close. Били напрямую, они были в ближнем кругу, And I didn't like it. и Самудра это не нравилось. I am angry.
Самудра гневался. Why my spiritual master Почему мой духовный мастер allows this game позволял быть этой that the игре, rich people get что priority богатые люди были в and they приоритете, can sit closer than me. и они были ближе к мастеру, чем Now, I could use, okay, so I'm provoked. Самудра провоцировал. I'm angry, I'm envious. Самудра гневался и видел зависть. Now I can express that И сейчас Самудра может проявить это, by writing a book and saying Osho is a terrible master. написать книгу и написать: о, Оша там ужасный мастер. He's not enlightened. Он не просветлел, He just wants money. просто хочет денег. This is what Sheela has said. Это то, что Шила That сказал. Osho just wants richness. Оша только хотел богатства. Or Или I can look at, I have jealousy, I have envy, I have Самудра anger. смотрит на себя: я завидую, я имею гнев внутри себя, And я хочу это иметь, that's burning me. и это сжигает меня. Why I have that? Почему это есть внутри меня? Because I have an identity of being poor. Потому что у меня есть идентификация быть бедным. And that poor is spiritual. И духовность равно бедности. Бедность равно So- духовности. My old spiritual conditioning, Мое старое обуславливание духовное. poor is spiritual. Бедность – это духовность. I will stay poor, so I stay spiritual. Пока я буду бедным, я буду духовным. But my master is playing this game Но мой мастер в эту игру, and he's teaching me, и он учит меня: look at your conditioning. смотри на свое обуславливание. All right. Хорошо. So I take that opportunity И Самудра взял эту возможность to see my envy видеть свой гнев, and work on it. видеть свою зависть и работать с этим. Then I also agree. И Самудра согласен. Oh, I can have money or not have money. Я могу иметь деньги или не иметь It денег. doesn't affect my meditation. Это не оказывает влияния на мою Or медитацию. if I have no money in my bank И если нет денег в моем банке, and I'm trying to meditate, я медитирую. but my thoughts are disturbed by I don't have enough money to pay for the Мои bills. мысли меня отвлекают, у меня недостаточно денег, чтобы заплатить Then my тем счетам, которые Spirituality я is плачу. only an idea. И моя духовность – это только The идея. reality is I feel bad, I'm poor. В реальности я чувствую себя плохо, я чувствую себя нищим. Or Или I'm rich and I have to hold on to my richness. я богатая, держусь за свое I'm богатство. afraid to lose my money. Я боюсь потерять свои деньги. And also rich people can lose meditation И because также богатые люди могут потерять they're only медитацию, thinking about stock market going up and потому down. что они думают только о сток-маркете, который идет вверх-вниз, вверх-вниз. Right? So material and spiritual. Материальное и духовное. Can we be material and spiritual? Можем ли мы быть и духовными, и Can I материальными? have a level of wealth, money, Могу ли я иметь уровень достатка, to enjoy good life? чтобы наслаждаться прекрасной жизнью So I can meditate when I have free time. и медитировать, когда у меня есть свободное Yeah. время? If I'm too poor or if I'm too rich, I Если я cannot слишком relax. бедный или слишком богатый, я не могу расслабиться. So each of us, И каждый из нас can use Osho's teachings, but also Osho's examples может использовать Оша учение и Оша как пример, to re-examine our conditioning. чтобы реэкзаминировать наше обуславливание. And then И тогда find what's right for you. найти, что является правильным для вас. All right? Еще одно послание, и maybe we will finish. Okay, one last. И последнее сообщение мы читаем. Самудра. Как часто ты плакал в присутствии Оша, лишь от того, что твое сердце испытывало чувство, похожее на благословение или благодарность Оша? Сейчас я буду плакать. Даже когда я слушаю тебя, у меня расширение в сердце происходит. А каково это быть так близко к нему? What about tears? Yes. Иванка, переведи, а я пока поплачу. Oh. I'm here. So, Samudra, how often did you cry in the presence of Osho just because your heart was feeling this sacred experience and this gratitude towards Osho? Even when I'm listening to you, I have this expansion inside of my heart. And what was it like to be so close to him? Wow.
Okay, it reminds me of a little story. И Самудра вспомнил историю одну. In 87, В 87-м there were, we were not many people, like 500, 1,000 people. было где-то 500 тысяч человек. But usually I was sitting in 4th or 5th row. И обычно Самудра сидел в 4-м, 5-м ряду. But one day I was put in the 1st row. И в один из дней Самудра сел в первый ряд. Like no one in front of, between me and Osho. И никого не было между Самудрой и And Ошо. quite close, just like Достаточно близко. 2 meters away. 2 метра. And it was, I don't know, amazing. Это было невероятно. But I felt like I was like just looking at his hands. Самудра был как зачарованный. It's like you look at, I even was afraid to look at him because I felt the way I look at him might hurt his might hurt his hands. Смотрел на руку Оша, на его эти медленные, осознанные движения. И Самудра поймал себя на мысли. Ему показалось, что то, как он смотрит, и даже вот его взгляд может помешать Оша. It's like there's a light radiating from his body. Это как свет исходил из тела Оша. And it's really like sunbathing. Это как солнечный свет. In spiritual light. Духовный свет. And it's like you feel afterwards of being in his presence, you feel you're enlightened. И после того, как ты проживаешь вот присутствие Оша, проживал Самудра, говорит, ты чувствовал, что ты сам становишься просветленным. There really is a transmission. Это действительно передача. But it doesn't last forever. Но это не длится постоянно. Just for a few hours or days. Это несколько часов или несколько дней. Back to. А потом возвращаешься. Back to the ego, back to being. А потом возвращался к себе. I cried when he died. И Самудра плакал, когда Оша умер. And I cried before he died. И Самудра плакал до того, как Оша покинул. 6 months before he died. 6 месяцев до того, как Оша покинул. I had 2 dreams. Самудра было несколько сновидений. Where I woke up in the middle of the night crying. И Самудра ходил посреди ночи и плакал. Because I had dreamt that he had died. Потому что Самудра снилось, что Оша умер. And you have to understand, 10 years, I am completely focused on this being, this person, вот представьте, что 10 лет весь фокус Самудра был сосредоточен на этого Будду, на это просветленное This person is, the Buddha is, how to say, it's not like praying to God. Это не о том, как молиться It's Богу. not worship. Это не поклонение. Devotion. Но это как божественное растворение, сдача, благодать. Like the highest love. Как высшая любовь. This is the most amazing experience of one's life. Это самый величайший опыт этой жизни. And then he's gone. И потом он исчез. Physically. Физически. But, his body was so beautiful. Но его тело настолько красивое. And so, everything was so aesthetic. Очень все эстетично. So perfect in many ways. Настолько идеально. That even men, we were completely in love with him. Даже мужчины были полностью в любви к нему. Not physically. Не физически. Not sexually, of course. Сексуально. But just, it's really like looking at the sun. Это действительно восхищаться чем-то прекрасным. So, he was the center of my universe. И он был центром вселенной Самудра. But, as I said again and again. Но как Самудра повторяет снова и снова. I cannot criticize his spiritual teaching. Самудра не критикует его духовное учение. He is not just a great teacher and a great. Он прекрасный учитель. But he guides. Он step by step. Тот, который проводит шаг за шагом. Although he said the relationship between disciple and master
is only one way. И Оша говорил, что взаимоотношения между учителем и мастером — это за отношения, From us to взаимоотношения только him. в одну сторону, от ученика к мастеру. I still felt he was like a guide, И Самудра чувствует, он как гид, and he was like really guru, really like и он как гуру, guiding us. гуру, который направлял, And he would like know, or he would be observing, он наблюдал. like I felt he was observing me as Самудра чувствовал, что он наблюдает, видит over Самудру my 10 years of на being with him. протяжении всех этих 10 Oh, how лет, I'm когда growing. Самудра был рядом с Ошо, как Самудра рос и I'm quite развивался. sure that he could remember И Самудра уверен, что он помнит, Оша помнит, who I was when I first came and who I was кем был, когда 10 years он later. приехал молодым человеком, и кем он стал через 10 лет. And that he could see my potential for the future. И в этом Оша видел потенциал Самудра для So будущего. when you have that master, it is really wonderful to have that connection with the spiritual И master. это действительно прекрасно иметь эти глубокие взаимоотношения с But духовным I мастером. never felt he Учителем. was controlling, manipulating. Никогда Самудра не чувствовал, что он контролирует или My манипулирует. real experience Реальный опыт was that Самудра. he is an enlightened master who's guiding me as his disciple. Оша как духовный мастер, который направляет, который является гидом для And своих учеников. helping me to fulfill my spiritual potential. И помогает Самудра восполнить, наполнить, получить весь опыт его духовного. So I'm immensely grateful for Osho. И Самудра бесконечно благодарен Оше. My criticisms Критика Самудра, are just minor, она такая little practical, маленькая, you know, немножко практически. management, commune, Коммуна. some of his ideas, some of his teachings Некоторые about учения how society is working, о том, как работает how общество, how функционирует, communes can replace society, and как his общество может, как коммуна может взаимодействовать с his обществом. utopian ideas. Это утопические идеи. You know, some of his ideas are a bit Некоторые его идеи not practical. непрактичны. Right? That I can criticize. Это Самудра может сказать. But about meditation, Но то, что касается медитации, no, I cannot criticize. нет. Не может. So he still inspires me tremendously. Оша продолжает воодушевлять Самудру. And but for that I have to drop Но для этого Самудра может отпустить the projection проекции, that he is a god. что он Бог. That Оша Бог. that you know, maybe it's our religious conditioning Может быть, это наши религиозные that убеждения, that is, you know, a guru, a что master мастер is like God, — это как Бог. and they are omniscient, И они, know everything. и они знают все. They're omnipotent. They can do everything, all И они powerful. могут сделать все, и они This is- всегда делают все правильно. This is our deep conditioning about God Это наше глубокое обуславливание по поводу Бога. that then we project onto this, you know, the guru. И потом мы проецируем это на духовного учителя. But by doing that, Но делая это, by projecting, проецируя he has it, на него и видя, что есть это у Оша, and I don't have it, а у меня этого нет, means I will never have it. никогда нету, не будет этого. So if he wants to stay powerful over me, И если он хочет чувствовать власть надо he мной, will keep me as a disciple. он будет держать меня как ученика и But I never последователя. felt he did that. Но Самудра никогда не I чувствовал, что felt Оша he really делал wants это. to rise us up. Самудра всегда чувствовал, что Оша хочет помочь. He wants us to пути. be also enlightened and also to be masters Оша ourselves. помогал и проводил
высшему потенциалу, чтобы каждый стал хозяином себе и достиг просветления. And it's that quality И эти качества that inspires so many of us. воодушевляли многих. Why then we feel so grateful to him. Вот почему Самудра и многие чувствуют такую благодарность. You know, 93 years old Royces doesn't mean anything. It's nothing. 93 Rolls-Royce, You know, a вообще ничего не few значит. diamond watches, it's nothing. Там несколько часов с бриллиантами вообще ничего. Someone who gives you complete freedom, Кто-то, кто показал тебе путь к полному просветлению. someone who helps you to become completely your full potential. Кто-то, кто ведет к тебя к реализации твоего полного потенциала. Your показывает gratitude is твоя endless. благодарность бесконечна. And all the other little things are just minor. А все остальные вот эти вещи, они такие маленькие. So we can, you know, I can look at Wild Wild Country. I can agree with many of the И criticisms. Самудра смотрел I can «Дикую see, страну», you know, where Osho согласен made сам, mistakes. видит ошибки, которые были в I Ошо. would have liked him to say more clearly what his mistakes were, И, конечно, Самудра хотел бы, чтобы Оша более ясно сказал, какие это были ошибки. but it's still not so important. Но это все равно такое. What's more тем более, important что важно, That I can still use his meditations. Самудра продолжает использовать медитации. I can которые still Оша listen to ведет. his teachings, Самудра слушает учения but Оша. now I can understand how those teachings help me. И сейчас Самудра уже понимает, как учение Оша помогло ему. And I feel he's really helped me to grow to who I am now. И это помогло Самудра дойти, вырасти на тот уровень, на котором Самудра находится сейчас. And for the next step, И на you know, следующем I still listen to Osho, I listen to Krishnamurti, Самудра слушает Оша, and I слушает listen to the silence of the universe, и слушает тишину этой and прекрасной I вселенной. listen to my beautiful beloved, Самудра слушает and свою прекрасную возлюбленную, yeah, life goes on. и жизнь All продолжается. right, I think we'll have to finish. Да, нам нужно заканчивать. Ох, еще пару вопросов, окей. Давайте, ребят, последние два вопроса, и мы заканчиваем, хорошо? Я, кстати, тоже иногда думаю, что Оша позволил... Подожди. Я тоже, кстати, что же позволил или специально сделать так, чтобы все накрылось в Америке, чтобы мы не делали из него кумира и занимались слабой, чтобы, увидев это противоречие, мы занимались собой. Борис Роуч that he also thinking sometimes that Osho do this especially that all finish in America because people will be put him like Commune and not work with themselves. Yeah. And it will be big contradiction. Yeah, that is definitely a real possibility. Да, это тоже может быть как вариант развития событий. You know, that we break our own image of perfect master. Да, мы отпускаем этот образ идеального мастера. Yeah, that's another conditioning. Потому что это еще одно обуславливание. That, you know, if there's always got to be some perfect being. Мы всегда ищем вот это вот идеальнейшее And then again, we're существо. always looking outside of us. И опять же мы начинаем смотреть вовне Or себя. if it's not Osho, or maybe it's Если это не Оша, может быть, там maybe кто-то some other другой, group, some ваш другой other. учитель и так далее, и так далее. И так But maybe далее. we just have to stop and look Может, inside нужно ourselves. остановиться и смотреть внутрь Say себя. thank you to those masters. Поблагодарить Say этого thank you мастера. to Osho. Поблагодарить Оша. But then do the real work for А ourselves. потом делать реальную работу с собой. Самудра единственным кандидатом на обучение терапевта вас выбрала вся коммуна или сам Оша? Thank you. Who chose you like Osho therapist, Osho or Commune? Okay, a little bit strange story. Немножко странная история. So, 1985, 1985. I was in Hanover, Germany. Самудра был в Ханновере, в I Германии. was working as, you know, just normal commune worker, construction. И Самудра работал где-то на стройке, в баре. I was chef for 2 weeks, chef повар. Несколько недель был шеф-поваром. Then the commune leader came to me И потом лидер коммуны пришел. and said,
You- к Самудро, sorry. came to me and said, "You're going. Now's your time to go to America, И сказал, сейчас твое время ехать в Америку, and you're going to do the counselor course." и ты будешь проходить курс And I was like, обучения. "What? И Самудро, что? I hate groups." Я ненавижу группы, Because 5 years earlier, I'd done all my groups. And потому что 5 лет до этого Самудро прошел все it was терапевтические tough. и очень-очень устал от Oh, I этого. really hated them. Ненавидел это They were всё. good for me, but I Это hated them. было хорошо для него, но я And I was afraid of group. I didn't want. и Самудро не хотел. So the commune leader said, "Well, do you want to И go лидер or not?" коммуны спросил, ты хочешь идти или нет? And I knew that was my ticket to see Osho. И я Самудро знал, что это его So, билет. Okay, увидеть I will go. Оша. I will go. Он сказал, да, я иду. And I tried to understand how I was chosen, why. И Самудро пытался понять, почему и как он был. I also couldn't understand why I was the only one. И Самудро пытался понять, почему он I единственный. found out later that another friend И позже Самудро обнаружил, что вот один из его друзей also was sent from another commune. в другой коммуне, Yeah, he was also sent, but his father had to pay for him. он тоже был направлен на обучение, но его отец заплатил за его So обучение. I was the only one the commune paid everything for. И Самудро был единственным, за которого оплатила коммуна его And обучение. I think И Самудро думает, it's because это потому что I was there as the only every day after work, after 12 hours of потому что work, каждый день после 12 часов работы, we would be shown a video of Osho talking. после 12 часов работы, как Самудро сказал, они садились и смотрели видео Ошо. The video would be sent from America, it would come Видео to Germany. пересылалось из Америки в And for Германию. me, И для Самудро это было... as I said, the commune, this new age commune is not why I joined. И не идея вот этой New Age коммуны привлекла Самудро. I joined because I want to be with this spiritual master. Самудро присоединился, потому что он хотел быть с этим For духовным me, мастером. Osho is number one important. Для Самудро Оша номер один. So, all the other people of the commune, they were, И когда был этот дискус, смотрели Оша, Well, все остальные после 12 часов работы. they're, так, after, for me, it was like the only thing that was keeping me alive was to listen to Osho. единственная вещь, которая держала его живым, And- послушать Оша. And I sat up straight И Самудро садился ровненько. 2 hours 2 часа listening to every word. слушал каждое слово. Everyone else was sleeping. Все уже засыпали. So maybe they thought I was very spiritual. Что-то такое духовное. So maybe they thought, okay, maybe this guy has potential. У этого парня есть потенциал. I heard later it was, like somebody had seen me and chose me, and Позже Самудро слышал, But- что кто-то увидел его, but кто-то apparently порекомендовал. they его. were in the mood of experimenting at that И time, в то время в коммуне было время эксперимента. and they wanted to experiment to create some new therapists. И у них был эксперимент создать новую терапию, нового терапевта. So the result is I didn't choose. И результат не Самудро выбирал этот I was путь. chosen Он был выбранным by fate, existence. по случайности или по судьбе. Ух. Так, я думаю, то, что Оша говорил, это для тех, кто искал себе и духовный рост. А то, как Оша одевался и что делал, это для тех, кто ищет причины уходить от духовности. Анечка, не знаю, к чему это комментарий, но окей. I am thinking that Osho told I can say, Yes, please, for Anna. people who there is expression, the one who looks always find, the ones who looks for the abilities always find the way, the ones who looks for the reason always find the reason not to do. Mhm. Yeah. So I think that what Osho was talking, it was for the people who looked for themselves, looked for spirituality, and for people who didn't want to accept the spirituality part of life. They were looking, oh, he do this, he wear this, he has many cars, so they just accept him with their eyes and their ego. Yeah, Like that. exactly. Yeah, exactly. Yeah, we see можешь сказать на русском.
Yeah, we see what we want to see. Мы видим то, что мы хотим видеть. Анечка, И, переведи да, нам. есть поговорка: кто ищет, тот всегда находит, кто хочет, тот находит возможность, кто не хочет, тот находит причины. И мне кажется, что то, что Ошо говорил, это больше для тех, кто искал духовность, искал себя, а тот, кто пытался убежать от себя и не интересовался духовностью, он больше обращал внимание на материальную сторону Ошо, то, что он одевал, сколько у него было машин и так дальше. Вот такое мнение. Спасибо. И еще мнение, то, что я хотела раньше сказать, что даже его юрист, Ошо юрист, он высказывал мнение, что поведение Ошо больше похоже на технику вот этого просветленного, Можливо. да, что именно он таким образом проявлял в людях низкие качества и показывал, чтобы люди увидели, на что они способны. Это время проживания в Америке. I wanted to say before that the way that Osho behaves, it's very similar to the other enlightenment master. How his name? Good. Yes, because Osho always provoke some dark side of the people. Yes. And this is about that part of life in America. He woke up and showed dark sides of American people, the society. Yeah. But it takes a lot of intelligence to see that. Ну, Yeah. надо очень много интеллигентности, ума. Умности, чтобы это увидеть. Да. Yeah. Так, ребятки, ваши сообщения все летят и летят и летят. Так, все, последние 3. Но Gratitude, that's nice. лекции были моей любимой частью. Что уже говорить про сатсангу? Okay, in Vipassana lection wasn't my favorite part. What to talk about satsang? People enjoy it, so no, like we talk today. Can you know Samudro about teacher called Eckhart Tolle and what you think about his teaching book, The Power of Now? Actually, I think possibly Eckhart Tolle might be enlightened as well. It could be. И Самудра считает, что, вероятнее всего, Экхарт Толле просветлен. I would not know. I have not been to his lecture. I have not been in his presence, and that's the only way I would know. И Самудра не был в присутствии Экхарта Толле, не был на его лекциях, но это один из тех показателей, которые важны для Самудра, чтобы прожить и почувствовать. From his words, из его слов sounds correct. Звучит правильно, корректно. The photos are seen of his eyes. Oh, yes. Самудра видел фото, видел его глаза. Looks like someone who's present, who's here and now. Видно, что этот человек находится здесь и сейчас. But whether it's, a real experience, I would only know if I'm in the presence of the person. И Самудра сможет сказать, действительно ли этот человек просветлен или нет, если он окажется в присутствии Экхарта Толле. And that means if sitting in the presence of that person, if my own consciousness expands. Это означает, что если Самудра находился или вы находитесь в присутствии учителя, и ваше сознание, ваша медитация, ваша осознанность, вы чувствуете, расширяется, then I know this person's consciousness то тогда сознание этого человека helps my consciousness. помогает моему сознанию. And that's the real, whether they're enlightened or not doesn't really matter. И не имеет значения, просветлен он или нет. If we give that label or not. Дадим ли мы вот это определение, повесим эту лейбл или If we нет. take away the label Если мы уберем эту лейбл and look at the reality, и посмотрим на реальность, if the presence of the person, если присутствие not человека, just the teaching, не только учение слова, if the presence of the person expands our consciousness, если присутствие этого человека расширяет, углубляет наше if we feel присутствие, greater love, greater clarity, если greater мы чувствуем understanding, больше ясности, больше понимания, больше любви, then being in the presence of that person helps us. то, находясь в присутствии этого человека, помогает нам. Then that is great. Это прекрасно. Все, больше даже не буду открывать So, чат. so Потому что мы уже 3.5 четыре почти hours. часа. And, Ребята, we could go on forever,
продолжать и So продолжать. thank you for your stamina. Спасибо за You ваши вопросы, за 3.5 то, что hours. продолжали быть с нами. We'll try to post it on internet. I don't know. Мы выложим это на YouTube, выложим ссылочки в But наших I might, чатах. I might have to cut it up a bit. So Самудро посмотрит, может быть, придется чуть-чуть порезать, потому что большое получилось видео, 3,5 часа. Ждем вас на наших ретритах и будем дальше общаться, наслаждаться присутствием друг друга, познавать себя. С любовью к вам, ребята. Кстати, у нас завтра будет еще одна встреча, если хотите, welcome. Завтра в нашем чате выложу информацию. Это будет встреча, посвященная взаимоотношениям. И очень деликатная тема – деньги и секс. Поэтому, кто хочет, welcome. very subtle topic. All right. For a taste, not test, taste. Okay. Thank you very very for a much. taste of Osho. Сделай большой самый сексуальный. Osho gives us test and I give you, no, just a moment. Okay. Сейчас мы сделаем Just a second. это Don't disappear, stay. Сейчас мы сделаем общее фото. Кто еще тут с нами? Good to see you again, Boris. Thank you for your questions. Борис, спасибо за вопросы. Рады видеть, ребята, тех, с кем давно не виделись. Это amazing, это классно. Ой, еще кто-то проявился. Включайте камеры. Yeah, thanks. There were more before. Okay. Любим вас. All right. Ciao, folks. See you sometime. И когда-нибудь встретимся. Пока. Yeah, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.